Betarades. Έχουμε μαζί μας τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Τρελό, είναι τρελό. When I arrived Olympiacos, it was something like people wait when guys like this, you know. Το καλοκαίρι που σε παίρνει ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τον Berg. It was me and Berg. Now they need to choose one of you. Πώς προέκυψε αυτός ο πανηγυρισμός? Avec les armes, le pistolet à eau quand on était petit, tout ça. I told him, why you put me to humiliate after 5-0, you think I am Messi to put 7 goals in 1 minute? Game against Arsenal. A lot of fans. They destroy Emirates. You don't listen one England people to speak. I said, you start Malakias or what? You are afraid? What is this? You are a member of the team that celebrate the Conference League. And in stadium of? Ike. In stadium of Ike, yes. Of Ike. Repeat? Okay, thank you. Thanks for Ka'bi. Πρότεινε τον Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό. How? Φτάσαμε Λευκοσία. Δεν είχαμε έρθει καθόλου την πρώτη φορά. Καθόλου. Με Κωνσταντίνου και Τσπάγια και Κάργα. Αλλά ρε φίλε, τώρα έχουν κάνει κάτι λάθος ρε φίλε. Γιατί όλες οι πόλεις είναι από λάμδα. Δηλαδή μπερδεύεσαι ρε φίλε. Είναι Λεμεσός, Λάρνακα, Λευκοσία. Έχει και πάφ. Εντάξει, δεν έχω πιάσει το vibe της πόλης ακόμα, να πω την αλήθεια. Όχι. Στο κέντρο μένουμε να πούμε. Φαντάζεσαι να άτρεχα όμως. Με το καρότσα θα με πιάσει. Αύριο έχουμε μία από τις μεγαλύτερες συνεντεύξεις που έχουμε κάνει ποτέ. Milestone. Ναι, milestone είναι. Είναι ένας σύγχρονος θρύλος του Ολυμπιακού. Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Και πρέπει να του πούμε ότι εμείς τον είχαμε βγάλει καβλαραμπί. Η αλήθεια είναι ότι εμείς τον βγάλαμε καβλαραμπί. Έχω αυτή την εντύπωση. Γιατί ήταν και πολύ καβλαραμπί όταν έπαιζε, η αλήθεια είναι αυτή. Γκολ, κόντρα γκολ, έβαζε παραπάνω γκολ από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή, αν πάρει τηλέφωνο ο Αραμπί, θα το σηκώσει και θα πει Ελ Αραμπί. Αυτό ήθελε και αυτό γύρει στην κάμερα. Πώς είναι ρε η ζέστη, πού είναι τα κοντά παντελονάκια σου που θα φέρνεις? Δεν έχει τριλοκριτό ζέστη. Γιατί δεν φορείς κοντά παντελονάκια? Πήρε τηλέφωνο, μου λέει έχω ξεπαγιάσει το δωμάτιο. Αυτό το πέρα το βλέπουμε στον Docuvlog με τον Ελ Αραμπί. Έχουμε κάνει τον Αθανασιάδη, ο Γιωργάρας πολύ δυνατός, έτσι. Φοβερός, φοβερό χιούμορ. Με τον Άθα ήταν φάση αυτό τρολαριζόταν. Και ο Γαλανόπουλος πάρα πολύ. Και ο Γαλανόπουλος. Δηλαδή και οι δύο συνεντεύξεις ήταν απολαυστικές. Εγώ το ήξερα από την αρχή, το έλεγα ότι αυτό το ταξίδι θα έχει πολύ ψωμί. Από τότε δηλαδή που αντιλήφθηκα ότι οι συνεντεύξεις θα έχουν μόνο παίκτες, γιατί ήταν να κάνουμε και προπονητές, και σε αυτή την ηλικία που μας ξέρουν κιόλας και μας βλέπουν, θα είχαμε φοβερή χημεία. Και όντως έτσι βγήκε δηλαδή και στο γήπεδο αυτό το πράγμα. Πάνω στην πράσινη γραμμή είμαστε τώρα. Ναι, εδώ είδαμε ένα παιδί που έκανε υπηρεσία. Φαντάζομαι ότι είναι τυπικές οι υπηρεσίες, δεν υπάρχει κίνδυνος δηλαδή προφανώς. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι λίγο experience, εντάξει, είναι λίγο εμπειρία, η αλήθεια είναι. Όλη μου τη ζωή αυτό άκουγα για την Κύπρο, πώς ήταν, πώς έγινε, είναι ένταση. Και τα γεγονότα μετά. Τα γεγονότα τα έχω πολύ έντονα στο μυαλό μου. Το 96-97. Δηλαδή παρότι ήμουν μικρός, ήμουν 8 χρονών, τα έχω πάρα πολύ έντονα στο μυαλό μου γιατί μας είχαν απασχολήσει και στο σχολείο, θυμάμαι, δηλαδή είχε τέτοια ζητήματα. Ήρθαμε σε ένα σημείο το οποίο είναι στα Σκοπιά ουσιαστικά, μάλλον. Και είμαστε πάνω στα σύνορα ακριβώς. Υπάρχει μια νεκρή ζώνη. Υπάρχει μια νεκρή ζώνη, γι' αυτό δεν βλέπουμε από εκεί μεριά. Υπάρχει μια νεκρή ζώνη ανάμεσα στα δύο σύνορα. Νομίζω πρέπει να φαίνεται λίγο. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε από εδώ που είμαστε. Να πούμε βέβαια ότι η πρόσβαση είναι πανεύκολη την άλλη. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Μπορείς να περάσεις με το διαβατήριο. Ναι, πας με ταυτότητα, πας με διαβατήριο. Δηλαδή υπάρχουν Κύπροι οι οποίοι μας λέγανε να το κάνουν καθημερινά, ας πούμε, για δουλειές κτλ. Οπότε δεν είναι ότι υπάρχει δυσκολία στους ανθρώπους. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι βέβαια που αρνούνται να το κάνουν γιατί είναι σαν να τους νομιμοποιούν. Και προφανώς και κάποιοι που είναι τα σπίτια τους εκεί και δεν μπορούν να τα βλέπουν σε άλλη μάπα. Είναι και το ηθικό κομμάτι, δηλαδή κάποιοι που δεν θέλουν να πηγαίνουν καθόλου και δεν γουστάρουν όλο αυτό το οποίο έχει γίνει και τους πονάει, έτσι, προφανώς, ότι λογικό είναι, δεν το συζητάμε.
Αλλά εντάξει, για επισκέπτες και τουρίστες είναι πανεύκολο να το κάνουν, ενώ να πάνε και από την άλλη πλευρά. Ναι, απλώς ας πούμε όταν πηγαίνεις και με διαβατήριο να περάσει κάπου που υποτίθεται ότι δεν αναγνωρίζει αυτό το κράτος και δίνεις το διαβατήριο σου για να μπεις, είναι σαν να το αναγνωρίζεις ότι σου επιτρέπει την είσοδο σε ένα κράτος το οποίο εσύ δεν αναγνωρίζεις. Ναι, αυτό ισχύει για τους Κύπριους κυρίως όμως. Δηλαδή, για όλους, και για εμάς ισχύει. Γιατί το αναγνωρίζουμε. Όχι, άλλο λέω. Ο Γάλλος που θα έρθει εδώ δεν τον νοιάζει. Κανένας δεν το αναγνωρίζει αυτό το κράτος. Ναι, δεν τον νοιάζει. Δεν τον νοιάζει. Θα πάει για βόλτα. Δεν είναι καθόλου. Ο Κύπριος θα πάει, εντάξει, και ενδεχομένως κάποιοι Έλληνες. Αυτό. Κάποιοι Ελλαδίτες, συγγνώμη, γιατί όλοι Έλληνες. Πάμε. Αυτά, πάμε. Λοιπόν, όπου και να πηγαίνουμε προς τα κάθετα, βλέπουμε εδώ φράγματα. Ναι, βρίσκουμε τοίχο. Ναι. Βρίσκουμε τοίχο. Εδώ υπάρχει κάτι σαν τοίχο, ναι. Ναι, αυτή είναι η απόσταση που νόμιζα και εγώ. Δηλαδή αυτό 100 μέτρα, ας πούμε, και μετά εγώ εκεί. Μέχρι τη σημαία. Ναι, αυτό, κάπως έτσι. Μια νεκρή ζώνη, λογικό μου. Συγκλονιστικό να το βλέπεις από κοντά. Το πόσο δίπλα είναι και το πόσο πλέον δεν είναι το σπίτι σου. Ναι, είναι φοβερό. Απίστευτο. Είναι σαν να χωριστεί, ρε φίλε, ξαφνικά, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη στα δύο και να μου σου λένε ότι ξέρεις, δεν μπορείς να περάσεις μετά τη Χάνθ. Αλλάζει η ζωή σου όλη. Δεν μπορώ να αντιληφθώ καν πώς, τα πρώτα χρόνια πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί, είναι λογικό ότι θα έρθουν νέες γενιές, δεν θα έχουν ζήσει τα γεγονότα αυτά, θα ακούνε μόνο πράγματα. Αλλά όπως και να έχει, αυτό ριζώνει μέσα σου, φίλε. Δεν είναι. Εμείς που είμαστε στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο κοντά στο θέμα, αλλά νομίζω ότι οι Κύπροι, όσο και μικροί να είναι, το ξέρουν το θέμα, το έχουν ακούσει από παππούδες, από μπαμπάδες. Και όχι μόνο αυτό, και κάθε χρόνο θα βρεθεί λύση. Λύση. Αυτό που συζητάνε τώρα είναι να αποζημιωθούν οι άνθρωποι για τις περιουσίες τους. Γιατί όπως μας λέγανε κιόλας, ότι έχουν πάει και έχουν χτίσει ξενοδοχεία, δηλαδή υπάρχει μια ανάπτυξη, ας πούμε, γιατί όλοι μας έχουν πει, ρε παιδί μου, ότι είναι το όμορφο μέρος του Κύπρου. Δηλαδή που είναι πράσινο. Και εκεί το εκμεταλλεύονται τώρα όσο μπορούν για να δεσμεύσουν εγκαταστάσεις. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ. Είναι μαζί μας ο υπεύθυνος επικοινωνίας, ο Νεκτάριος ο Πετεβίνος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Μας τα κάνουν όλα εύκολα εδώ πέρα. Υπάρχει μια νοοτροπία ευρωπαϊκή. Ερώτηση. Επειδή υπάρχει πάντα μια διχογνωμία, είναι ο ΑΠΟΕΛ ή το ΑΠΟΕΛ? Είναι αθλητικός ποδοσφαιρικός όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας. Άρα είναι ο ΑΠΟΕΛ. Άρα ουσιαστικά είναι μια ομάδα η οποία προέρχεται από Έλληνες που ζούσαν στη Λευκωσία, έτσι. Οι ιδρυτές ήταν Έλληνες. Καλά, πάμε πολύ πίσω. Πάμε το 1926, όπου δεν υπήρχε οργανωμένο ποδόσφαιρο στην Κύπρο. Και παραδοσιακά πάντα πολλοί Ελλαδίτες έτσι στην ομάδα. Οι Ελλαδίτες, παρά το ότι θεωρούνται κοινοτικοί, είναι η εθνικότητα με τους περισσότερους εκπρόσωπους στο ΑΠΟΕΛ. Είναι πρώτα η Ελλάδα και μετά η Βραζιλία. Πάρα πολύ κοντά αυτές οι δύο χώρες. Και εντάξει, έχετε και ένα πρώην ζωντανό θρύλο του Ολυμπιακού, τον Ελ Αραμπί, ο οποίος εντάξει, και αυτός έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στον Ολυμπιακό και ήρθε εδώ και είναι εξίσου καλός, έτσι, δηλαδή σκοράρει, κάνει. Ο Γιουσέφ είναι φαινόμενο σε σχέση με την απόδοση του στο σκοράρισμα και αυτό δεν θα μπορούσε το κυπριακό ποδόσφαιρο να αποτελέσει εξαίρεση. Είναι στα 38 του τώρα. Μπορεί να έχασε να γίνει την εκρηκτικότητα, αλλά δώσε του την μπάλα στο κουτί και θα κάνει τη δουλειά του. Είναι προσιτός, είναι ήρεμος, έχει λίγο σαριλίκι, πώς είναι? Έχουν έρθει αρκετά ονόματα εδώ στον ΑΠΟΕΛ. Έχει παίξει ο Ρίσε εδώ στην ομάδα, έχει παίξει ο Καβενάκη μετά που σήκωσε το Λιπερταδόριο στην Κύπρο. Εγώ έχω καταλάβει ότι για τους ποδοσφαιριστές είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα. Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι που δεν έκαναν τόσα πράγματα στην καριέρα τους και δεν σου μιλάνε, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι γίγαντες και την ίδια ώρα είναι πάρα πολύ σεμνά παιδιά. Και ο Γιουσέφ είναι τέτοιος, να σου πει αλήθεια. Σου δίνει την εντύπωση ότι δεν σου μιλάει από τη σεμνότητα του παρά από οτιδήποτε άλλο. Έτσι είναι ο Γιουσέφ.
Το 1992 όταν πήγαν στο Ευρωπαϊκό, αναμέτρηση μεταξύ ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ, το εκτός έδρας παιχνίδι. Λόγω του ότι τα χρώματα της ΑΕΚ ήταν κίτρινο και μαύρο και το ΑΠΟΕΛ κίτρινο και μπλε και φορούσαν κίτρινα ή μαύρα σακάκια, οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, ήταν αυτά τα σακάκια για να μπορεί να ξεχωρίσεις που είχαν πορτοκαλί από μέσα. Που γύριζε που είναι μαύρο από έξω και πορτοκαλί από μέσα. Τα φλάι. Λοιπόν, και αυτά τα γύρισα για να μην έχουν το ίδιο χρώμα και βγήκε το όνομα του, η πορτοκαλί από εκεί. Αυτό τώρα είναι παγκόσμια πρώτη οι οπαδοί να φοράνε διαφορετικό χρώμα την ομάδα. Ναι, έτσι είναι. Η δεύτερη εμφάνιση είναι πορτοκαλί μαύρο. Το φέραν οι οπαδοί ουσιαστικά. Ναι, δεν είχε σχέση το πορτοκαλί με την ομάδα. Τα μόνα τρόπαια που υπάρχουν στο προπονητικό κέντρο είναι αυτά εδώ, που είναι 8 πρωταθλήματα. Και αυτό που κάναμε είναι, επειδή ο ΑΠΟΕΛ ήταν η μοναδική ομάδα στην Κύπρο που κατάφερε να πάρει 7 συνεχόμενα πρωταθλήματα, κάναμε αυτόν τον χώρο εδώ, που είναι ουσιαστικά η αίθουσα των πρωταθλημάτων. Όμως μετά από μια στήραν εποχή 5 χρόνων, πήραμε ακόμα ένα πρωτάθλημα και το φέραμε να κάνει παρά με τα 7. Άρα είναι τα 7 συν 1. Το θρύλος πώς έχει βγει, δηλαδή ποιος το πήρε όποιον, ο Ολυμπιακός από εσάς ή ο. Δεν ξέρω πότε ξεκίνησε ο Ολυμπιακός να λέει θρύλος, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύο ομάδες που έχουν απλά ελάχιστη διαφορά σε ηλικία. Ένα χρόνο. 1925-1926. Νομίζω κάθε τόπος έχει το θρύλο του. Έτσι. Απλά επειδή μιλάμε για την ίδια γλώσσα, προφανώς και. Και επίσης ο Ολυμπιακός έκανε και το 7 έτσι στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική ομάδα που το έχει κάνει τα 7 ναι. Κοίτα, εντάξει, είναι και ο Ολυμπιακός η ομάδα με περισσότερα πρωταθλήματα. Είναι και ο ΑΠΟΕΛ. Σωστά. Ταιριάζουν οι ομάδες γενικά. Εντάξει, ο ΑΠΟΕΛ η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο βάσει και βάσει τίτλων και ο Ολυμπιακός το ίδιο στην Ελλάδα βάσει τίτλων. Νεκτάρι, τα 7 συνεχόμενα τα κάνετε με ίδιο προπονητή. Τα κάναμε με πολλούς προπονητές. Αυτό έπαιρνε πρωτάθλημα ομάδα και έφευγε ο προπονητής. Το 13-14 ήταν του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ναι. Το 14-15 ήταν του Γιώργου Δόνη. 15-16 ήταν ο Τιμούρ και Σπάια μέχρι και την τελευταία αγωνιστική, θυμάμαι, που είχε φύγει. Το 16-17 ήταν ο Τόμας Κρίστιανσεν, έπαιξε και στην Μπαρσελόνα ως ποδοσφαιριστής. Το 17-18 πάλι με τον Δόνη που επέστρεψε. Το 18-19 με τον Πάολο Τραμεσάνη, Ιταλός, προπονητής. Κάθε χρόνο κι άλλος. Κοίτα, σας λέω αυτούς που τελείωνε το που τελείωνε. Μπορεί να υπήρξε και η αλήθεια είναι, ναι, το συζητήσαμε προηγουμένως αυτό. Κοίτα, αυτή είναι η πραγματικότητα του ποδοσφαίρου. Με τον Γιώργο Δόνη πρέπει να πω ότι ήταν ο προπονητής που έβαλε τον ΑΠΟΕΛ 2 φορές στο επίπεδο του Champions League. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Γιοβάνοβιτς πάντως. Ο πρώτος που το έκανε ο Γιοβάνοβιτς το 9-10. Πήγε 2 φορές ο Γιοβάνοβιτς στο Champions League με το ΑΠΟΕΛ. Το 9-10 πρώτη φορά με πολύ χαμηλότερο μπάζελ. Και το 11-12 που έγινε αυτό που πιστεύω ότι πολύ δύσκολο, θα έλεγα αδύνατο να το ξανακάνει η κυπριακή ομάδα. Να πάει στα προημιτελικά του Champions League το 11-12 ήταν τελικά εφικτό. Το έκανε ο ΑΠΟΕΛ. Αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο σε μεγέθη και σε μπάτζετ που. Ναι, τώρα πλέον είναι πολύ δύσκολο. Κοίτα, ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ στο ποδόσφαιρο. Είμαστε οι Betarades από την. Μιλήσαμε με τον μπαμπά σου, το έστειλα μήνυμα για να πάμε στη Σαουδική Αραβία. Α, ναι, και. Μα περιμένει να δει το πρόγραμμα, να δούμε, για να έχει μάτσκα, ξέρεις, να πάμε λίγο. Έχεις τίποτα να μας δώσεις το ψωμί για Ελ Αραμπί, τίποτα. Κοίτα, με το Γιουσέφ δεν είμαστε σοβαρά. Δηλαδή, οκ, νορμάλ πράγματα. Κοίτα, με το γάλα κάνουμε πολύ παρέα το, αλλά είναι λίγο παντοφλάκια. Δηλαδή, στην κατοική τρώει λίγο το παντοφλάτο. Και Call of Duty παίζει. Δηλαδή μου είχε πει ότι υπάρχουν και μέρες που κλείνει 8 ώρα, 10 ώρα και τέτοια μέσα, εξαφανίσεις ακουστικά. Άντε, θα το αφήσουμε να κάνει γυμναστική. Φίλες και φίλοι του Betarades, γεια σας! Έχουμε έρθει στην Κύπρο, ακόμα ένα ταξίδι και είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για το κανάλι. Έχουμε μαζί μας τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Θρυλικό μάλιστα. Είναι τρελό. Είναι μάλιστα τρελό. Γιουσέφ, thanks a lot being here today for us. Έχουμε βέβαια και μετάφραση. Ναι, γιατί στα γαλλικά είναι η μητρική του γλώσσα, είναι το σωστό είναι αυτό. Θέλαμε να νιώσει πιο άνετα, το ρωτήσαμε γαλλικά. Βρήκαμε τον Παύλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Μητρική του είναι και του Παύλου. Θα μας βοηθήσει εδώ πέρα. Είναι αφανής ήρωας, αλλά εμείς τον κάναμε να φανεί εδώ. Του είπαμε και το όνομα. Ακριβώς. Και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά.
Να πούμε βέβαια ότι και στα αγγλικά είναι πολύ ικανοποιητικό το επίπεδο δηλαδή, του Γιουσέφ. Your English is very good. Yes. You should feel comfortable for your English. Yeah, I will do it. Also, your Greek is yes, I can understand. in a good level. To understand, a little bit difficult, but I understand. Okay. Your favorite word is the classic Malakas word. Your favorite. You learn this in the beginning. You make one step in Greece. And Fred espresso μέτριο. Of course. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την πρώτη ερώτηση. Πώς είναι εδώ, πώς αισθάνεσαι, αν έχεις προσαρμοστεί στην Κύπρο, αν τα πράγματα πάνε καλά στον ΑΠΟΕΛ, δεν πάνε καλά δηλαδή. Τέλος πάντων, πώς είναι η χρονιά για σένα εδώ, η πρώτη μετά από αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό. Très bien installé, parce que voilà, j'ai fait 5 ans Olympiakos. C'est vrai que c'était difficile de partir. Et là, c'est la première année à ΑΠΟΕΛ. Les débuts n'ont pas été faciles, mais bon, voilà, je suis content parce que voilà, on a une équipe qui joue le haut de tableau. Et voilà, on a joué les barrages de Conference League. Η μετάβαση αυτή τη στιγμή για σένα εδώ, από θέμα οικογένειας, γιατί μας έλεγες πριν ότι η οικογένειά σου είναι ακόμα στην Αθήνα. Είναι δύσκολο, είναι εύκολο, εύκολο δεν θα είναι, δύσκολο θα είναι, αλλά πώς το έχεις διαχειριστεί, πώς έχεις προσαρμοστεί, στο ότι είσαι χωρίς την οικογένειά σου εδώ. Ouais, c'est vrai qu'ils m'ont très bien accueilli à ΑΠΟΕΛ. J'étais très surpris, ils m'ont fait un très bel accueil. Et c'est vrai que voilà, je suis arrivé ici, il y avait pas mal de joueurs aussi qui parlaient français, donc le feeling est bien passé. C'est vrai que ma famille est restée à Athènes par rapport à mes enfants, parce que voilà, ils sont très bien installés, ils font encore leurs études. Mais bon, voilà, vu que c'est à côté, on arrive à se voir. Ils viennent pendant les week-ends voir les matchs ou pendant les vacances. Donc, grand merci que c'est juste 1 heure de vol, donc ça se fait rapidement. Γιουσέφ, εκτός από ανθρώπους εδώ και τη γλώσσα, βρήκες και κάποιους Έλληνες που ήταν σε ελληνικές ομάδες. Δηλαδή, ο Χιμένεθ, ο προπονητής, ο Γαλανόπουλος που ήταν στην ΑΕΚ, ο Δόνης, ο οποίος είναι Έλληνας. Oui, bien sûr. C'est vrai que là, il y avait Donis qu'on se connaît. Je connais aussi son père, qui est entraîneur de Fortunis actuellement. Et c'est vrai qu'il y a eu l'entraîneur aussi qui était à ΑΕΚ, Manolo, et puis il y a Gala qui est arrivé aussi en milieu de saison, ou que j'ai pu l'affronter quand il était à ΑΕΚ. C'est vrai que voilà, c'est un peu similaire à la Grèce, quoi, parce qu'on est arrivé, voilà, ils sont très vite venus me parler. On a eu un très bon feeling et du coup voilà, quand on s'est affronté, quand on était en Grèce, on essaie de se mettre plus en connexion ici parce que voilà, c'est un petit pays, mais voilà, tout le monde se connaît et on essaie de se rapprocher et c'est ça qui est le plus important. Με τον Μανόλο μιλούσες ισπανικά? Oui, en espagnol, bien sûr. Il est vraiment un grand entraîneur. Et puis voilà, j'ai pu voir aussi quand il était en Espagne. Et voilà, l'espagnol sur le terrain, c'est vrai que c'est toujours appréciable de parler espagnol sur un terrain. Et c'est un très bon gars parce que voilà, il est arrivé ici pour nous aider. On était dans un moment difficile. Mais bon, voilà, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et voilà, franchement, humainement, c'est un très grand entraîneur et j'ai bien apprécié sa personnalité. Σε προσωπικό επίπεδο, έχεις κάνει μια πολύ καλή χρονιά μέχρι τώρα. Έτσι, άλλο που η ομάδα δεν πάει καλά, αλλά είσαι ικανοποιημένος από τα προσωπικά σου. Έχεις αρκετά γκολ, έχεις assist. 10 νομίζω. Ναι, νομίζω 11. Ouais, bien sûr. Bah, je suis arrivé ici avec l'ambition de donner un peu de surplus pour cette équipe, avec ma qualité, mon expérience. Et c'est vrai que voilà, j'ai toujours la calage qui sort quand je marque les buts. Et voilà, j'essaie d'être au service de l'équipe. Et le plus important, voilà, c'est que je prends plaisir et j'essaie d'apporter mon expérience. Et Dieu merci, on arrive encore à marquer des buts et à célébrer. Επειδή έδειξε τον πανηγυρισμό, θέλουμε να το ρωτήσουμε πώς προέκυψε αυτός ο πανηγυρισμός, γιατί είναι σήμα κατά τεθέν. Ναι, το έκανε παντού νομίζω. Το έκανε παντού, ναι. Δηλαδή, πώς σου ήρθε η ιδέα, Γιουσέφ, και πότε ήταν η πρώτη φορά που το έκανες, πώς άρχισες, πώς κόλλησε αυτό. L'anecdote, c'est j'ai copié personne. Ça, je le fais depuis longtemps, même en amateur. En fait, c'est par rapport à des amis d'enfance que j'ai connus, qui ont fait une grosse connerie. Et pour leur rendre hommage, j'aime bien faire la Kalachnikov parce que c'était une arme que j'aimais bien jouer quand j'étais petit et du coup, ça m'a suivi toute ma carrière. Οκ. Άρα είναι κάτι το οποίο έγινε. Σε σημάδεψε, δηλαδή έγινε κάτι κακό, να μας εξηγήσει λίγο τι ακριβώς έγινε. Σκοτώθηκαν κάποιοι. Ναι, τι έγινε. J'en ai rarement parlé, c'est vrai que voilà, j'ai des amis d'enfance qui ont fait une grosse cornée, ils ont voulu braquer et sur un braquage ils se sont fait attraper, ils ont eu une longue peine de prison et du coup je leur rends hommage en faisant cette célébration parce que voilà, c'était pour moi une arme quand je jouais petit, mais eux ils l'ont servi pour faire une connerie et ils l'ont payé cher. Άρα υπήρχαν, επειδή ήταν φίλοι σου λες, εσύ πάλευες να ξεφύγεις από αυτό, υπήρχαν φόβοι ποτέ μην επηρεαστείς και πας και εσύ προς άσχημες καταστάσεις?
Non, pas du tout. C'était des amis d'enfance que je connaissais, mais voilà, après moi, je suis très familial. Et le problème, c'est que voilà, moi, depuis petit, j'aime bien jouer avec les armes, le pistolet à eau quand on était petit, tout ça. Et je sais que voilà, à chaque fois que je faisais cette célébration, c'était leur rendre hommage. Donc du coup, ça m'a suivi, quoi. Γεννήθηκε στη Γαλλία, έπαιξες νομίζω στις μικρές κατηγορίες, στις μικρές εθνικές της Γαλλίας, αλλά αποφάσισες να πας στο Σάλας, αλλά αποφάσισες να πας στην εθνική του Μαρόκο. Νιώθεις λίγο Γάλλος, νιώθεις από το Μαρόκο. Πες μας λίγο πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια στη Γαλλία, ήσουν σε γκέτο, πώς μεγάλωσες. Bien sûr, c'est vrai que j'ai grandi dans un ghetto et le plus important c'est que moi j'ai percé très tard professionnel. J'ai signé mon premier contrat pro, j'avais presque 22-23 ans. En fait, j'ai connu que le monde amateur avant d'être professionnel et c'est vrai que moi je fais partie d'une grande famille. Et voilà, j'ai percé pro dans ma ville à Caen. J'avais la possibilité aussi d'être appelé en équipe de France parce que quand j'ai commencé mes premiers pas en Ligue 1, j'ai fini 3e meilleur buteur du championnat à l'époque. Et du coup, c'est vrai que c'était un choix de cœur d'avoir choisi le Maroc parce que voilà, c'est mon pays d'origine et ça représente les racines de mes parents. Το ποδόσφαιρο Σάλας, στο οποίο ήσουν εξαιρετικός, πόσο σε βοήθησε για το τι παίκτης έγινες στο κανονικό ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό, σε κανονικό κήπεδο μεγάλο και χόρτο? J'ai commencé le futsal avant le football à 11. Depuis tout petit, je joue au futsal et c'est vrai qu'à un moment, j'ai fait un choix parce que j'étais en équipe de France de futsal. On jouait les qualifications pour l'Euro, mais je ne pouvais pas aller au bout parce que si j'allais au bout, je ne pouvais pas jouer en professionnel à 11. Du coup, je devais faire un choix et quand je suis arrivé au football à 11, c'est vrai que le futsal, ça m'a aidé énormément. Je le ressens techniquement que j'avais un level au-dessus par rapport à certains joueurs qui n'ont pas fait du futsal. Et du coup, après, j'ai su travailler, le transmettre sur plus grand terrain et ça se voit sur les gestes techniques et sur mes buts que je marque. Πιο πολύ, Γιουσέφ, στο κουτί σε βοήθησε, έτσι. Δηλαδή αυτό, οι κινήσεις, να ξέρεις που είναι η εστία και να γυρνάς με τη μία και να σουτάρεις και να σκοράρεις. Bien sûr, ça m'a aidé énormément parce que voilà, quand tu joues au futsal, les buts ils sont plus petits que le football à 11 et c'est vrai que voilà, tu prends vite le repère, le coup d'œil pour placer bien le ballon, se mettre aussi face au but et c'est vrai que quand tu vois un joueur qui a fait du futsal, il est vraiment largement au-dessus techniquement qu'un joueur qui n'a pas fait du futsal. Άρα, να το εντοπίσουμε κιόλας στο αντίληψη χώρου, γιατί εσύ έχεις συνηθίσει σε πιο μικρούς χώρους, άρα σε έναν μεγαλύτερο χώρο έχεις πλεονέκτημα, γιατί έχεις πιο γρήγορες αντιδράσεις και γι' αυτό μπορεί να εκτελείς και με τη μία, γιατί στη σάλα είναι πολύ δύσκολο να βρεις χώρο και χρόνο και εκεί πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα. Bien sûr. T'arrives à jauger l'espace, c'est très important. Et puis, comment se positionner? Surtout pour un attaquant, ça c'est la meilleure qualité. Et c'est vrai que voilà, quand tu as joué au futsal, quand c'est réduit ou quand tu as de l'espace, tu sais où demander le ballon et tu as toujours le petit coup d'avance quand tu es attaquant de passer devant l'adversaire. Et ça travaille depuis petit. Το ποδόσφαιρο στο γκέτο ή ο αθλητισμός γενικά είναι μια ευκαιρία των παιδιών να ξεφύγουν από αυτή τη ζωή και υπάρχουν ίσως και μεγαλύτερα ταλέντα που τελικά δεν καταφέρουν να ξεφύγουν από το γκέτο και έχουν άλλο μέλλον και άλλη πορεία. Oui, bien sûr. Bah, la plupart des talents, ils sortent du ghetto parce que voilà, je pense que dans les ghettos, il y a pas mal de jeunes joueurs qui ont des qualités. Et c'est vrai, le plus important, c'est quand on te dit pas mal de joueurs, tu as la qualité, mais c'est de passer le cap pour passer professionnel. Et ça, c'est un autre niveau. Parce que dans notre entourage, on a toujours connu des joueurs, wow, il est vraiment bon quand il était petit. Mais pour arriver au niveau, pour être professionnel, ça demande beaucoup plus d'exigence et beaucoup plus de travail. Donc Dieu merci, moi j'ai réussi à passer ce cap. Et c'est vrai que j'essaie de transmettre ça à la jeunesse. C'est vrai que c'est pas parce que tu as du talent que tu vas être professionnel. Il y a un travail, il y a un cursus à respecter. Θυμάσαι πώς πήγες στην ΚΑΕΝ, δηλαδή θυμάσαι πώς ήρθε αυτό το ενδιαφέρον στην οικογένειά σου, πιάσαν τους γονείς σου, πώς δηλαδή έγινα η πρώτη ουσιαστικά επισημοποίηση ότι είσαι επαγγελματίας? Πήγες στη Β' ομάδα πρώτα και μετά στην ΚΑΕΝ προφανώς, έτσι. Bien sûr, ils m'ont approché, en fait j'ai joué dans l'équipe de mon quartier, de mon ghetto et c'est vrai que on avait fait un rassemblement, un tournoi qui rassemblait les meilleurs joueurs de la région et j'ai fini le premier et du coup ils sont venus chez moi, ils m'ont recruté pour que j'aille dans un club professionnel. En académie quoi et c'est là que j'ai commencé à faire mes débuts au stade Malherbe de Caen dans ma propre ville. Γιουσέφ, ποιο ήταν το plan B?
Δηλαδή, το ρωτάμε και σε άλλα παιδιά, τι θα γινόταν αν δεν γινώσουν ποδοσφαιριστής? Δηλαδή, ποιο ήταν το plan B? Oui, bien sûr. Je remercie mon père qui était un peu sévère. C'est vrai que j'ai pu terminer mes études. J'ai un diplôme. J'ai mon diplôme en comptabilité, mon bac, quoi. Après, je sais pas comment vous le dites vous. Donc, du coup, c'était soit je continuais le foot, ou soit je continuais mes études dans la comptabilité. Mais voilà, j'étais vraiment persuadé que quoi qu'il arrive, j'allais donner le maximum pour rester dans le plan A et pas dans le plan B. Ο λογιστής δηλαδή. Λογιστής, accountant. Yes, accountant. Okay. Τώρα στην ΚΑΕΝ έζησες κάποια χρόνια τα οποία θέλουμε να μας τα περιγράψεις. Δηλαδή τους συμπαίκτες, το γαλλικό πρωτάθλημα, το πόσο διαφορετικό ήταν τότε το γαλλικό πρωτάθλημα από αυτό που είναι τώρα, αν είναι διαφορετικό. Δηλαδή λίγο να μας περιγράψεις αυτά τα 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Που πήγαν και πολύ καλά ατομικά γι' αυτό. Ναι. Που ήταν και πολύ καλά χρόνια γιατί πήρε και τη μεταγραφή μετά. Oui, bien sûr, elle est très différente parce que moi, quand j'ai percé, c'était en 2009, c'était à l'apogée de la Ligue 1. Mon premier match, c'était contre Lyon. Je jouais contre Karim Benzema quand il était à Lyon. Donc moi, mon premier match était contre lui. Et voilà, c'était quelque chose de grandiose. Et puis finir 3e meilleur buteur alors que personne ne me connaissait. J'avais que quelques matchs de Ligue 2. Ma première saison, finir 3e meilleur buteur du championnat alors qu'on jouait juste nous le maintien. C'était un challenge énorme et c'est là que voilà, mon nom a commencé à se faire connaître. Et puis c'est là où j'ai eu aussi mes premiers appels en sélection. Πάντα είχαμε την εντύπωση ότι, εγώ δηλαδή έχω την εντύπωση ότι παλιά στη Γαλλία, όταν δεν παίζεις εκείνα τα χρόνια δηλαδή, και εκείνα τα χρόνια που αναφέρεις τον Μπενζεμά, ότι είχε πιο πολλά μεγάλα ονόματα, λίγο καλύτερες ομάδες, πιο ανταγωνιστικές. Ήταν ο Μπενζεμά, ήταν ο Ζουνίνιο, ο Περναμπουκάνο, δηλαδή είχε κι άλλους. Και τώρα τα τελευταία χρόνια, όσο πάει, περνάνε τα χρόνια και η Γαλλία, το πρωτάθλημά της δεν είναι το ίδιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα μεγάλα πρωταθλήματα. Αυτό ισχύει, το βλέπεις και εσύ, αν δεν ισχύει? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'à l'époque, les équipes et le championnat français, il était vraiment élevé. On avait plusieurs équipes en Ligue des Champions, surtout Lyon. À cette époque-là, il y avait Juninho, il y avait des grands joueurs comme Karim Benzema, il y avait Bastos. Et Marseille aussi, il y avait des grands joueurs à Marseille. Paris, c'était pas encore l'ère Qatari. Mais je pense que maintenant, la différence, c'est que depuis que les Qataris ils ont repris le Paris Saint-Germain, ils sont montés tellement haut que les autres équipes, il y a vraiment un grand écart, tu vois. Et c'est pour ça que maintenant en France, on parle que de Paris Saint-Germain. Mais voilà, faut rappeler que Marseille, c'est la seule équipe aussi qui a gagné la Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'à l'époque, le championnat français était plus dur et plus hard que maintenant. Paris is here and everyone. Yes, more down. A big difference between us now. Φέτος όμως. Yes, with Desagui. Marcel Desagui. Marcel Desagui. Marseille. Προπονητής ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Ο Ντεσάμ ήταν, δεν θυμάμαι. The coach? Desam. The coach it was Deschamps. Deschamps is the right. Deschamps. Didier Deschamps. Φέτος η Παρί το παίρνει. Τι βλέπεις? Bien sûr. On voit bien comment il joue. C'est un nouveau football. Luis Enrique, il a ramené le tiki-taka de Barcelone. Et on voit bien Paris, je pense qu'ils peuvent aller jusqu'au bout parce que là, ils l'ont démontré contre Liverpool, qui était vraiment un gros calibre. J'espère qu'ils vont la gagner cette année parce qu'ils sont bien partis. Et chaque année, ils arrivent à demi-finale, quart de finale, mais ils n'arrivent pas à aller au bout. J'espère que cette année, ils vont réussir à la porter. Ως όλοι παίκτες του Ολυμπιακού, έχεις βάλει σορτσάκι Paris Saint-Germain κάτω από το σορτσάκι του Ολυμπιακού για να πικάρεις στη Μαρσέη και έχει γίνει αυτό? Ναι. You remember that? Yeah, it's true. I am supporter of Paris and when I play against Marseille in Kariskakis, I have one small underwear. It was with Paris Saint-Germain, yes. To make a joke on them. It was joke for them also, yes. They saw? Yes, because I beat with my brother. Yeah. And I told him, he told me, you cannot do this. I said, you don't know me, I do everything. I don't have limit. And I do it for him. Πώς ήρθε η μεταγραφή στη Γρανάδα? Αν το περίμενες, αν ήρθαν να σε δούνε, αν χάρηκες που και ανυπομονούσες να πας να παίξεις στο Ισπανικό πρωτάθλημα? Oui, bien sûr. J'étais très ravi parce que depuis petit, je rêvais de jouer au championnat espagnol, la Liga. Pour moi, à cette époque-là, c'était le meilleur. Et quand je suis arrivé à Granada, voilà, j'étais très content parce que voilà,
pour moi les meilleurs moments parce que j'ai joué contre Cristiano Ronaldo à l'apogée du Real Madrid, j'ai joué contre la MSN aussi, j'ai joué contre Xavi, Iniesta, Neymar qui étaient à Barcelone. C'était à l'époque où les deux étaient vraiment en train de se titiller jusqu'au bout et puis voilà, le championnat, la Liga pour moi est un jeu qui me parvenait à mon profil. Πάω ένα βήμα πίσω πριν την Γρανάδα. Πηγαίνει στη Σαουδική Αραβία το 2011. Το 2011 όμως που πήγε στη Σαουδική Αραβία είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή οι παίκτες δεν έχουν αρχίσει ιδιαίτερα να πηγαίνουν. Δηλαδή έκανε εντύπωση νομίζω αυτή η απόφαση. Πώς αποφάσισες 24 χρονών να πας στη Σαουδική Αραβία? Δηλαδή ήταν κάτι που προκάλεσε εντύπωση. Oui, bien sûr. Είναι Al-Hilal. Al Hilal. En fait, je suis parti en Arabie Saoudite. Je suis parti de Caen en fait. En fait, j'ai fait la France, Arabie Saoudite. C'est quand j'avais fini 3e meilleur buteur du championnat. J'avais une offre de Saint-Étienne et de Marseille et ça s'est pas fait. Du coup, j'étais resté sans club et mon club voulait me vendre parce que voilà, ils se sont dit là, c'est le moment où on peut faire de l'argent. Vu que c'est un petit club au Caen, ils se sont dit on est obligé de te vendre. Et c'est vrai qu'il y a les Saoudiens de Al Hilal qui sont venus, qui m'ont offert une première offre, que j'ai refusée au début, parce que moi je voulais rester en France ou jouer encore en Europe. Et à la fin, j'ai vu que j'avais pas de possibilité, ils m'ont fait une deuxième offre. Et la deuxième offre m'a fait réfléchir un peu et je pense que un autre joueur ne pouvait pas refuser et du coup je suis parti là-bas. Το ξέρεις ότι ο πατέρας του Τάσου του Δόνη ήταν προπονητής στην Al Hilal? Oui, je l'ai su après, ouais. Oui, bien sûr. Να ρωτήσουμε λίγο τον Γιουσέφ, αν στη Σαουδική Αραβία τότε υπήρχε αυτή η χλειδί που υπάρχει τώρα στους ποδοσφαιριστές, δηλαδή αυτό που βλέπουμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτό που είδαμε με τον Νεϊμάρ, δηλαδή υπήρχαν τότε λεφτά ή τότε ήταν που άρχιζε όλο αυτό το πράγμα να γίνεται? Non, c'est vrai que quand je suis arrivé en Arabie Saoudite, il n'y avait pas encore des grands joueurs qui commençaient à venir. C'était un championnat qui se commençait à développer et c'est pas comme maintenant. À l'époque, de vivre en Arabie Saoudite, c'était plus strict que maintenant et il n'y avait pas des grands joueurs qui venaient. Du coup, c'était vraiment limité et c'est pour ça que je suis resté juste une année et après je suis revenu en Espagne. Εδώ να πούμε, μην ξεχνάτε να μας κάνετε subscribe γιατί έχουμε στόχο να φτάσουμε 300.000 και φυσικά το subscribe μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τα ταξίδια και να σας προσφέρουμε αυτές τις ωραίες συνεντεύξεις που βλέπετε και τα ωραία βίντεο που βλέπετε. Έτσι και like. Ευχαριστώ πολύ για το support ούτως ή άλλως. Στη Γρανάδα αντιμετώπισες Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα του 2015 είναι μέσα στις καλύτερες ομάδες που έχουμε δει ποτέ. Κατά την άποψη, γιατί την αντιμετώπισες, την έπαιξες? Bien sûr, bien sûr. C'était la meilleure équipe. Et cette époque-là, ils ont tout gagné, championnat, coupe, Ligue des Champions, et ils créent un beau football. Et pour moi, de jouer, s'affronter contre des grands joueurs comme ça, alors qu'avant je les regardais à la télé, c'était quelque chose de beau pour moi. In Granada, you had one Greek player. Do you remember him? Yes. I don't remember the name, but I remember it was here. It was one defender, left defender, no? Goalkeeper. Goalkeeper? Oh, I don't know. I don't remember. Goalkeeper, sure. Yeah, I think yes. It was a season 33-34. Orestes Karnezis. You were there in 13-14. 14. Yeah. You had also a defender, Greek. It was one defender, but he come only 6 months, I think. Ah, okay. Here is Orestes. This guy? Yes. Yes, you remember? Yeah, I remember. He didn't stay too much. Okay. You told us before that you have a good memory. See, but you speak to me from 10 years ago. Past many years, my friend. Στη Γρανάδα πάνε όλα καλά για σένα, είναι όλα τέλεια. Δηλαδή, γιατί αποφασίζεις να ξαναφύγεις και να πας πάλι προς εκεί, δηλαδή Εμιράτα, Κατάρ και τέτοια? Ça faisait déjà 5 années, j'avais fait le tour, j'étais très bien installé, je voulais voir autre chose. Et pour moi, voilà, c'était un challenge parce que voilà, à part l'Arabie Saoudite où je suis passé, j'ai fini mon contrat à chaque fois. J'ai fait 3 ans là-bas, 3 ans là-bas, 5 ans là-bas, 5 ans là-bas. Et je voulais avoir un autre challenge parce que voilà, Granada, c'était une bonne équipe, mais jouer toujours le maintien, c'est difficile pour un joueur comme moi. Et surtout pour un attaquant qui met des buts, je voulais voir quelque chose de plus grand. Το Κατάρ, εκεί τότε το 2016, γιατί πας η ομάδα του Κατάρ στην Αλ Ντουχαήλ,
Τι συναντάς στο Κατάρ, δηλαδή τι ποδόσφαιρο υπάρχει εκεί τότε, γιατί είναι κάποια χρόνια πριν το Μουντιάλ που υποτίθεται ότι αυτοί θα έπρεπε να έχουν αρχίσει λίγο να προοδεύουν, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Oui, c'est vrai que je sortais d'une année un peu difficile avec Granada, ma dernière saison, et j'ai trouvé un challenge qui pourrait me remettre vers le devant. Et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de propositions, à part le Qatar. Et le Qatar, vu que le coach était Jamel Belmadi, qui était le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, qui m'a fait une proposition d'un projet sur 3 ans. Du coup, j'ai accepté et puis c'était voilà, ma première expérience au Qatar. Εντάξει, στο Κατάρ εκεί ξεχωρίζεις, νομίζω βγαίνεις πρώτο σκόρερ στο πρωτάθλημα και νιώθεις ότι είσαι στα καλύτερά σου εκεί, νιώθεις έτοιμος για το βήμα παραπάνω ξανά, νιώθεις ρε παιδί μου ότι αυτή τη στιγμή έκανα λίγο πίσω, ξαναπήρα τα πάνω μου και πάω τώρα ξανά για μια μεγάλη μεταγραφή, νιώθεις έτσι μέσα σου? Bien sûr, parce que quand je suis parti au Qatar, les gens pensaient que ça y est, j'étais en fin de carrière, que j'allais arrêter, c'était plus pour les vacances, alors que moi, où je vais, même actuellement aussi à APOEL, je suis pas venu en vacances, je suis un vrai professionnel, j'aime bien me surpasser et avoir beaucoup d'ambition. Et c'est vrai, quand je suis arrivé au Qatar, j'ai retroussé les manches et je me suis mis au travail. Et c'est là où que j'ai fini meilleur buteur du club, comme je l'ai pu faire aussi quand je suis passé à Granada. Et Dieu merci, où je passe, je laisse mes traces. Et encore à Olympiakos aussi, je fais parmi des meilleurs buteurs. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est laisser une trace où je suis passé. Et où je suis passé, Dieu merci, j'ai réussi à laisser mon nom. Et c'est pour ça aussi que les supporters m'aiment encore. Et tu sais que c'est grâce à mon travail au Qatar que j'ai signé à Olympiakos. Και να πούμε εδώ, γιατί το λέει ο Γιουσέφ, ότι μας είπαν και από την ομάδα ότι και στο ΑΠΟΕΛ τώρα που είναι 38 χρονών και είναι από τους πιο έμπειρους, ότι πρώτος έρχεται, τελευταίος φεύγει στην προπόνηση. Και του βοηθάει και τους γύρω του γενικά με τη συμπεριφορά του. Ouais, c'est vrai que voilà, c'est mon métier, mais c'est pas qu'une passion en fait. Pour moi, je suis un privilégié parce que tout le monde rêve d'être footballeur et pour durer longtemps, à 38 ans, faut travailler plus comme quand tu étais jeune et Dieu merci, j'ai la santé et voilà, c'est pour ça que je continue à travailler et puis comme on dit, le travail paye. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει στα αυτιά σου ποτέ ότι το καλοκαίρι που σε παίρνει ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τον Μπέργκ, την ξέρεις αυτή την ιστορία, ότι πάει να πάρει τον Μάρκους Μπέργκ του Παναθηναϊκού, ο Μπέργκ τέλος πάντων δεν έρχεται. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς, εγώ δεν το ξέρω έτσι ακριβώς. Ξέρω ότι ο Μάρτινς ρωτήθηκε ποιο θέλεις να πάρουμε, τον Μπέργκ ή τον Ελ Αραμπί, και ο Μάρτινς είπε θέλει τον Ελ Αραμπί. Εγώ το ξέρω ότι με τον Μπέργκ δεν προχώρησε τέλος πάντων και κατέληξε στον Ελ Αραμπί που φυσικά βγήκε σε πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρεις την ιστορία αυτή με τον Μάρκους Μπέργκ? Le choix s'est fait sur moi. I will explain you because when I arrived to Athens, it was me and Berg. And my agent told me, now they need to choose one of you. And in the beginning, Ben, it was front of me because he played in Panathinaikos and they know him very well. And me, I make 3 years in Qatar. Yes. And they said they want for him sure more. they want him more because he's still playing in Europe and he know the league, Super League of Greek. Yes, but Martins choose. Yes, and me, it was 3 years in Qatar. They said the level in Qatar is not same in Europe. But the coach. Martins chose me because my coach in Qatar, it was the assistant of Murínio in 17 years. And he know very good also Martins. And he told him, choose this guy, don't worry, he will do what you want. And for that I have this kind of... Άρα έχεις απεριόριστο σεβασμό στο Martins, έτσι? Bien sûr, un très grand respect parce que pour lui c'était un challenge. Il sortait d'un championnat où il avait mal fini, il devait gagner le championnat et il lui manquait un gros attaquant parce que l'année dernière, avant moi, c'était quoi? Il y avait Guerrero qui était là, mais voilà, il n'était pas vraiment satisfait, il voulait ramener un gros attaquant et me faire venir du Qatar alors qu'il y avait d'autres possibilités de faire ramener d'autres joueurs, c'était un gros challenge pour lui. Mais à la fin, je lui ai rendu quoi. Υπάρχει και μια άλλη ιστορία ότι επειδή όντως αυτό που λέει και ο Γιουσέφ δεν είχε τελειώσει καλά τη σεζόν, στον Ολυμπιακό τότε θεωρούσαν ότι είναι πιο πίσω σε φυσική κατάσταση από τον Γκερέρο. Και έμελε να υπάρξει ένα πρόβλημα τραυματισμού με την Κράσνονταρ για να μπει μέσα, να βάλει 2 γκολ και από εκεί και πέρα να γίνει βασικός. Yes, I remember this time also. I was in the bench. Yes. Guerrero he need to start 11. Yes. But in the warm up, he didn't feel good.
He said, I have something. They come to me 10 minutes before the game. Okay. They said, hey, Youssef, prepare. Guerrero cannot play. You need to play. You prepare. But it was, surprised because, you cannot say that 10 minutes because he make the warm-up and the end of warm-up, he said, I cannot play. Okay. I said, you start Malakias or what? You are afraid? What is this? And the coach come to me and they told me, Youssef, prepare, you want to play? I said, yes, I play. Me, I am like this. You give me something, you grab the opportunity. Yes, opportunity. It was big for me because it was one of important game because you qualify for Champions League. Thanks God, I play. And I scored 2 goals, and everyone was happy. After you took the shirt from this game, I keep my 11 and I score. How many days you were in the team? I come in the team. It was they are in Austria in camp. I come last 12 days, 10 days. So you have been. I didn't do with them the preseason. Yes. I come in the end of preseason because they are when I am coming. That was the last. Friendly game they do in Austria. One friendly, you played one friendly? Yes, I play one friendly game and after you come back and it was very fast, Thanks God I make one special preparation with Christo, one of the big guys in Olympiacos, and after I start to the team in the second part and my first game officially it was against Krasnodar. Εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός δεν πήρε το πρωτάθλημα. Άρα ουσιαστικά ο Γιουσέφ πήγε στην ομάδα και εκείνη τη χρονιά δεν το είχε πάρει. Το πήρε μετά. Πάει και το παίρνει. Σωστά. Πώς ζει αυτή την επιστροφή του Ολυμπιακού στα πρωταθλήματα και τι ακριβώς θυμάται από εκείνη τη χρονιά, το 20 δηλαδή, 19-20. J'ai vécu une année très ouverte, je dirais pas stressante mais très objective. Parce que quand je suis arrivé, c'était un choix du coach. Personne ne me connaissait vraiment. Et du coup, l'équipe, elle était on dirait en construction parce qu'ils avaient ramené quelques joueurs vu qu'ils n'avaient pas gagné l'année précédente. Et moi, c'était un gros challenge. Je me suis dit, je viens d'arriver, il fallait que je marque le coup. Et du coup, grâce à Dieu, on s'est qualifié Ligue des Champions et on a gagné le championnat. Τελικά να πούμε ότι εκείνη τη σεζόν ο Ολυμπιακός πέρασε στο ομίλους του Champions League, τότε ήταν όμιλοι και είχε μάτς με Tottenham, Bayern, πολύ σημαντική, Ερυθρό Αστέρα. Είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός καταλήγει να παίξει με τη Wolves στο ένα μάτς προ-κορονοϊού και το άλλο μάτς μετά κορονοϊού. Ναι, γιατί τερματίζει τρίτος, τότε ο τρίτος πήγαινε Europa League. Είναι με τον γκολ του Γιουσέφ με τον Ερυθρό Αστέρα κτλ. Πριν από αυτό, βέβαια, έχεις βάλει Γιουσέφ ένα γκολ στην Tottenham που ο Ολυμπιακός νικούσε 0-2, τελικά έχασε 4-2. Και μετά το τέλος του παιχνιδιού σε πιάνει ο Μουρίνιο και σου λέει κάτι. Μπορείς να μας πεις τι σου είπε? Before the game, Mourinho come to me because he know I work with the second assistant of him in Qatar, and he told me, hey, today don't score. He told me that in the beginning. He said, don't score because I already speak with your father. He told me your previous coach, and I told him, no way, today you will win Olympiacos. In the first half, when I scored the goal, I see 1-0. After 2-0, I was so happy, so excited, In the end, you lose the game, but he come to me, he said, you are right, when you said something, you do it. Okay, to score. Yeah, to score, How is like a person, Mourinho? Wow, he's a very, special one. But he's face to face. He like to give you something, It was my second time. I saw him one time in Qatar, now second time, and it was happy to see me and to. Yes, good person. Yes. To teach me for you don't score today, and I say I will score and you will win, and I just scored. But it was very good guys, and to meet one guys like him, and they give you one advice like this: don't score, and you score. It was something good for me. It was a game that the ball boy give the ball very quickly for the throw-in, and Tottenham scores fast, yes. The third goal. I think it's a draw. And you know what he do after the game, Mourinho? He take the small guys who give the ball, he bring him inside. In the dressing room. In the dressing room. And he said tomorrow also in the training, they eat together. Because of him, they win the game. My question is this: you were a ball boy in Caen, is that right? Yes, of course. So, how important is for a ball boy to be that quick? But when you are ball boys, before the game, one guy come to you. He said to you the advice.
don't look here, don't smile, don't joke, look front, be inside the game like you play. You understand? And sometimes when you are losing and you know he's missing 10, 20 minutes, they tell you when the ball is for us, play fast. You understand? And I think the guys react like this. He take the ball, he play fast because he know they need to score. And this give advantage. And after 2 seconds, when you are not focused. So even the ball boys need to be smart. Yes, need to be smart. And this guy understand what the guys told him before the game. So every detail matters. Every detail is very important. Yes. Απίστευτο, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα αυτό. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή με τον Μουρίνιο και τον Πολμπόη. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο. Ερχόμενο στον Ολυμπιακό, τι σκέφτεσαι, δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεσαι, να κάνω ένα χρόνο, ειλικρινά, εντάξει, πέρασαν τα χρόνια, να κάνω ένα χρόνο για να φύγω, να κάτσω 2 χρόνια να φύγω, να μείνω εδώ να ριζώσω, δηλαδή, τι σκέφτεσαι όταν πρωτοπηγαίνεις στον Ολυμπιακό? En fait, j'avais en tête, c'est quand je suis arrivé, j'avais signé un contrat de 3 ans. Mais ma première année, j'ai vu le commencement comment c'était et la relation que j'avais aussi avec les supporters, je me suis senti directement à l'aise et à la maison. Du coup, pour moi, je me suis dit, faut que je reste le plus longtemps possible. Et c'est pour ça que chaque année, j'ai essayé de progresser. La première année, j'ai fini meilleur buteur. La deuxième année, meilleur buteur avec plus de buts. Et je pense que c'est en augmentant mon level qui a fait que j'ai pu prolonger plusieurs années à Olympiakos. The first year, you scored 27 goals for 25 expected goals. So 2 more. Yeah. In the second year, you have 28 goals for 23 expected goals. So 5 more than you expected. Yes. Stats. And in the third year, you had 23 goals for 23.9 expected goals. So almost every year, you were like machine. You were like most goals than you should, based on the expected goals. Yeah. So how do you do this? Based on chances. Based on stats. Based on stats. Yeah. The quality of the chances. Me, I react like a kid, you know. When I go inside to play one game, I want to score. And when I score 1 goal and I saw the reaction of the fans, of my teammates, every time I want to improve myself. And for me, when you keep this level, it means you are more focused because it's difficult from one striker to be every time in the same level. Sometimes down, sometimes up. But me, when I arrived at Olympiakos, it was something like people wait when guys like this, you know. And I feel this, not stress, but this energy to give them like, okay, I come here, but be careful, you need to prove. And when I come and the coach told me here is like this, and I know because I speak already from some previous player, the Olympiakos, when you do your job, they will love you. And I start from the beginning, I said, I would like to keep this because I signed 3 years the contract and I will do my best and my maximum, you know. And this is very important, you know. Some players, they come and they stay 1 year, 2 years, but you need to understand also the mood you come and what you want to do. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που αντιμετώπισες στην Ελλάδα? Ο αμυντικός που δεν μπορούσες με τίποτα να περάσεις ή σε δυσκόλευε πάρα πολύ? En Grèce? En Grèce, c'était le défenseur contre PAOK. Ils avaient une bonne défense la première année. C'était l'Espagnol et celui-là qui est au Pana là actuellement. Crespo? Crespo, it was with the second one. Varela. When they played these two, it was the first year. The first year. Because of their bodies, they were big. Because yes, they are very strong and they have complement. You know, complement, not compliment. Ότι ήταν καλό ζευγάρι, εννοείς. You know, better together. One jump, one close, and they are very focused. You know. Yes. And it was difficult to play against them because also they have experience. And for me, it was good to fight against them. Yes, the previous year were champions. Yes. Yeah. And so your first year in Greece, in Greek champions, this couple of defenses are the most. Yes, the most important. Στην Ελλάδα λένε, και γενικά με παιδιά τα οποία έχουμε κάνει συνεντεύξεις πολλά, και παιδιά τα οποία έχουν παίξει και σε διαφορετικές ομάδες, δηλαδή έχουν παίξει στον Ολυμπιακό, έχουν παίξει και σε άλλες ομάδες, ότι ο Ολυμπιακός διαφέρει γιατί πάντα πρέπει να κερδίζεις.
πάντα πρέπει να υπάρχει μόνο νίκη, υπάρχει αυτή η πίεση. Εσύ το αισθάνθηκες αυτή την πίεση ότι πάντα πρέπει να κερδίζω? Το περνάει αυτό στην ομάδα δηλαδή? Bien sûr, je l'ai ressenti. Bien sûr, c'est vrai qu'Olympiakos, c'est la gagne. C'est un truc qu'ils essayent d'imprimer aux joueurs à l'instant où tu mets un pied. Et je pense que c'est ça qu'ils sont en train de aussi donner aux jeunes et de faire comprendre. Parce que voilà, c'est un grand club, les supporters. Et c'est vrai que pour un attaquant, tu as un gros poids sur les épaules. Mais quand tu prends la responsabilité et que tu fais ton travail, après, tu passes que des bons moments. Αποδοκιμάστηκες ποτέ από φανς του Ολυμπιακού? Δηλαδή υπήρχαν στιγμές που δεν αισθάνθηκες καλά στον Ολυμπιακό? Ήταν πάντα όλα μέλι και γάλα? Non, bien sûr que comme dans chaque club, des fois quand tu perds un derby ou tu gagnes pas, c'est vrai qu'il y a des petits accros. Mais voilà, moi la relation avec les supporters a toujours été positive. Après, s'il y a eu des accros, c'est pour le bien de l'équipe. C'est vrai, des fois, voilà, quand tu perds un derby, ils sont pas contents, ou quand tu fais un match nul alors que tu devais gagner. C'est une petite pression, mais voilà, en tant que joueur, j'aime bien avoir de la pression. C'est ça qui me donne ma force et qui me fait réagir sur le terrain. Τι θυμάσαι από εκείνη τη χρονιά στο Champions League με Tottenham, Bayern, Ερυθρό Αστέρα? Και να μας πεις φυσικά και μετά για τον αγώνα με τη Wolves, που νομίζω ότι θα συμφωνήσει και εσύ ότι αν υπήρχε βάρης στον γκολ είχε μετρήσει. Yes, I remember, of course, I remember this moment because it was for me a dream to play Champions League, to play against the big team like Bayern Munich, Tottenham. But against Wolves, I think if you win this game, I think you can go until the end because it was the best moment of Olympiakos. But you play the game, it was the time of coronavirus. Yes. I remember this. And without fans. Without fans, it was difficult. They give offside for the goal, but I think it was not offside when you play away with Madi Camara. And this time it was the best team. With Simicas, Potens, Guilherme, Omar. Yes. It was the best moment. Sa also, after he got there. Semedo. Which Olympiakos of your years in Olympiakos was the best Olympiakos? For me, it was this time. This time. The first year? Yes, first year. Best football? Best football, of course. Why? Why? Because I think the player understand everyone what he need to do. And you are more like a team, you know. And the most important, it was the moment of the coach. He have pressure because he didn't win last year the league. And from some player, it was the first time also to play Champions League. And they want to show. When you play against the big team, you need to show. And in the beginning, when you play against Bayern Munich and you play against them or Tottenham, you increase the level. And this time, you keep this level also in Super League. In Super League, you win all the game, and it was more easy to feel all the season and to continue, and after to switch in Europa League. And the next year, you played also Champions League with Marseille. We said City and Porto. Yes, City and Porto, Marseille. What do you remember? Yes, it was also a good experience. You did a very good game against City, and it was not easy. And Porto also, you lose, but with the small details. I think is one pass of goalkeeper without seeing and he score. And Marseille, it was you play without fans against Marseille also. It was time of coronavirus. Yes, the first match. The first match. Yes. Unlucky, but the most important it was the put Olympiakos every time in Champions League. This is very important. And 2 years like this, it was not easy, but I think it was the best moment also for the player to increase the level and to show. Θυμάσαι το σκηνικό με το Σεμέδο, γιατί είχε γίνει και πώς το διαχειρίστηκε η ομάδα και πώς το εκλάβατε εσείς οι συμπαίκτες του? Ouais, bien sûr. Bah, tout le monde était au courant de ce qui s'est passé. Pour moi, Semedo, ça reste un ami très proche, un collègue de travail. Donc voilà, après, on est des adultes, on a essayé de faire la part des choses et de le suivre après. Υπήρχε ένα σκηνικό που θυμάμαι τότε στον κορονοϊό που είχατε πάει σε ένα πάρτι με Βαλμπουενά, νομίζω. Και καλά, επειδή απαγορευόταν τότε οι συναθρήσεις και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Να το ρωτήσουμε γι' αυτό. Ouais, c'est vrai que ouais, ils avaient fait une soirée pendant le Covid alors qu'on était confinés. Et du coup, ils se sont fait attraper. Et le problème, c'est qu'ils ont fait la soirée, mais après, ils ont ramené le coronavirus à Rentis. Et du coup, tout le monde a attrapé le coronavirus. Et c'est de là que ça s'est mal passé pour eux, quoi. You catch the virus? Yes. When they come back for this party, they bring coronavirus in Rentis. In the whole team? Yes. You weren't there?
You were not at the party? No. So it was Valbuena and some other guys? Yes. Okay. Και τι θυμάται και από τον τελικό με την ΑΕΚ να μας πει, γιατί είχε γίνει το σκηνικό... Σεπτέμβρη, είναι που λέει ο Γαβαλάς ελάτε να πιείτε καφέ με τον Λοβέρα. It was boring. Very boring because you prepare to play one game and one day of the game they said no, they have more than 9 or 8 players. With Corona you need to wait. And after you need to do 2 times test. You do one morning, one afternoon, you know. And there are some people, they have Corona in the morning, no in the afternoon. And who don't have in the afternoon, you have it in the morning. You don't understand nothing. Yes. And it was a difficult moment for us. Generally speaking, what's your opinion for the Greek football generally? The organization, the decisions, the committees. In which level is the Greek football? Every year you are surprised. Yeah, of course. Every year, something new. Something new. This is the level. When someone asks me, everywhere, every year you will be surprised. I don't know about referee, about some player, about Malakias, but this is Greek football. Greek football. And after you adapt. You don't have a problem. Like no, I don't have a problem, but every year don't be surprised because you will understand this, next week this, after 1 month this, but it's like this. What do you think about the level of the Greek referees? Okay, you can answer with a fact. We bring referees from outside, so foreign referees. This is so the level is yes, the level. You know, this is the problem because they have what you said, the image of previous. Year, previous, and for that some people don't understand, but they are not same 10 years than now. But when you play derby, it's true you bring the referee from outside because also you know the fans they put mini pressure, and when it's derby, everybody want to be ready to play with the referee from outside. You know. Do you think that there is a trust issue with the Greek referees? The people don't trust them. Is this a problem? Yes, this is the problem. But I think it's communication because when past 10 years or 15 years before is not the same now. The law and the referee change also, you know. And now with the VR is not same football like before. And which was a crazy game for referees for you? Kifisia maybe? It was a crazy game? Yes, Kifisia, it was very crazy game. I remember this time, wow. What do you remember exactly? I remember because you had 1 goal disallowed. Yes, disallowed 1 goal, and after you scored with you scored, and they said no goal, offside, and start Malakias. People don't have ball, he feel down, he said I feel pain, and you know. And you go to speak with the referee, he don't answer to you. This whole atmosphere, you know. Yes, the whole atmosphere. Να σταθούμε λίγο στη χρονιά με την Μακάμπι Χάιφα και στην απώλεια του Champions League και που οδήγησε και στην φυγή του προπονητή που τον έφερε στην ομάδα, του Μάρτινς. Πώς βίωσε εκείνο το μάτς, να μας πει λίγο αρχικά και τις συνθήκες για το αν ισχύει αυτό που λέμε με τη ζέστη, με την υγρασία που είχε στο Ισραήλ. Και τι έγινε και έσπασε όλο αυτό το πράγμα με τον Μάρτινς και αποχώρησε την ομάδα. Je pense que c'était une nuit très difficile pour Martins parce que déjà il savait vraiment pas ce qu'il allait faire. Je m'en rappelle, il était un peu dans le doute sur son 11 de départ et c'est vrai que voilà, on est passé à travers de ce match. On a pris un score sévère et ça nous a coûté cher parce que voilà, on pensait qu'on allait passer et puis voilà, on connaît à cette époque-là, Maccabi était vraiment au-dessus de nous et nous on avait vraiment un écart de différence, du coup c'est ça qu'on a perdu et puis je pense que le coach aussi, après tant d'années, je pense que c'était difficile pour lui de continuer et ce match-là lui a fait vraiment du tort. Πώς βίωσες την αποχώρηση του coach, σε επηρέασε, νομίζω ότι είχε κλείσει ένας κύκλος, ήταν η ώρα να αποχωρήσει και να ψάξει ο Ολυμπιακός κάτι νέο? Ouais, c'était difficile, c'est vrai que voilà, quand tu es un coach, et je pense que c'était l'un des premiers coachs qui allait rester le plus longtemps à Olympiakos, quand tu fais 3 belles saisons, on t'attend beaucoup au tournant, après je pense que lui il voulait rester parce qu'il était vraiment
installé. Et je pense que voilà, tu sais, des fois, vaut mieux sortir par la grande porte que par la petite. Et je pense que ce match-là, c'est ça qui a fait le déclic qu'il a laissé de mauvais à Olympiakos. Πες μας λίγο για τις συνθήκες που βιώσατε στο Ισραήλ όταν παίξατε με τη Μακάμπι. Υπήρχε όντως τόσο υγρασία, δηλαδή μοιάζουν οι συνθήκες με αυτές που παίζεις εδώ? Ah yeah, ouais, si, c'est vrai, il a fait super chaud. Parce qu'en fait, on est arrivé, on jouait là-bas, c'était en pleine période d'été. On a joué dans un stade et il y avait une chaleur énorme. Et je pense qu'on a été aussi un peu asphyxié avec l'humidité. Et le match, il était vraiment aussi à une heure où que ce jour-là, la chaleur n'était pas redescendue. Μετά τον Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται πάρα πολύ να βρει έναν σταθερά καλό προπονητή και να τον εμπιστευτεί. Δηλαδή έρχεται ο Κορμπεράν, ο Μίτσελ, ο Ανιγκό κάνει κάποια μάτς. Το καλοκαίρι μετά έρχεται ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, Καρβαλιάλ και μετά καταλήγει στο Μεντελίμπαρ. Όλο αυτό. Δηλαδή φύγε εσύ, έλα εσύ, ξανά έλα εσύ και τα λοιπά. Τι φέρνει σε μια ομάδα, στις ισορροπίες μιας ομάδας και στο μυαλό ενός παίκτη? Ouh là là, faut être dur mentalement. You need to be strong here. Parce que à cause de ça, il y a beaucoup de joueurs, many people lose football. Il y a beaucoup de joueurs, ils ont réduit leur level parce que it was difficult to find one coach more or less he arrive same level or more than Martins. And for me to change mini coach in the one season, it was difficult. Four in one season. Yes, and the two previous coach, they bring some player, and after you'll be more than 30 player in the dressing room. It was difficult, and the other one come. He said to me, "I don't tell you to come. You who tell you come?" And it was the previous coach. You know, I don't want you. Kamara, Zigernagel. It was very, very difficult. I remember this time I start to speak with the guys, more the young guys. Yes. Because you know them when you are young and you come and 2 months you are with this guy and 2 months you change coach and they are not same style of training of speaking this. It was very difficult moment for Olympiakos and for all the players. This is very interesting because we always speak about the squads, but from our point of view, we don't think about, okay, 30 players, not our problem, but this is a problem. People, when they know football, they will understand. It's difficult for one coach to keep him out and to bring another one, and he brings some player, and after 2 months he left, and you bring another one, and you are more or less 30 player. In the day-to-day trainings? Yes, the trainings, and you cannot come to him in the first day and to say, I don't like you. Yes, because you have to see. You have to see him after, and he prove the guys, and after this, but you arrive when in the moment you need a result. You understand? And the coach come, he said, hey, me, I want more or less 22, 23 player. The rest, I don't care. I don't care. Put it out. But with the second coach, the 5 or 6 player who was out, they are in. They are in after the new coach. You understand? Madness. Yes. And every time it's not same start 11. It was one mayonnaise. You cannot understand. Yeah, madness. And, madness. It was very difficult. And I think also some player they come, they don't show real player what he can do because some player they are not strong mentally and Biel and for example. Yes, Biel. It was but maybe and also there are some player when you give him the chance and they don't keep it, it's difficult for the coach because you need to have decision fast. Yeah, but is it fair for us to judge them? You cannot judge one player in one game. This is the problem. And there are some previous coach, they come, they judge you in one game. After 2-3 games, it's normal. There are some players they need more time to adapt than other. As same coach, you cannot judge one coach in 1 month. And this time, you need the result. And if you don't give result... But the team was not only chasing coaches, was also chasing as well the technical manager. Manager, everything, also director sportive. Yes, director sportive. It was difficult. Yes. One time you speak Portuguese, one time you speak Spanish, one time you speak English. Yes. Yeah, of course. It was difficult for all players. But people who understand football, he will... but
It was very difficult. This was the most difficult year for Olympiacos? Yes. In your presence? Yes, in my presence, difficult. With one word, I will tell you names of the coaches, and you tell me the first word you comes to your mind. Pedro Martins. No, Pedro Martins, it was good. Top. Top. Top, for me, it was top. Carlos Corberan. Moi. So. Ligo. Mitchell. But Mitchell, you judge him 6 months. But for me, but it was not your good. cooperation, not good. Not good? No, for me, no. Because you have problems for communication? What was the problem? Yes, because in Arabian time, it was not good to communication, and also some player didn't understand the way he want to play. How do you mean this? Because he come to make another style, and I think this style of another style. Okay. To play is not typical from Olympiacos. You know, Olympiacos very offensively to cross the ball to this, and him he come in this time. You are more you need to defend. And after to attack. I remember now. Mitchell was the period that he chose to play with 2 10s. Yes, James and. You don't understand the style, you know. It's not about Fortunis. Yes. And maybe in one game, I think he played with 2 strikers. 2 strikers, yeah. You know, I think he changed that very quick, very fast. Yeah. So he was a bit confused. Yes, confused for some player. And this was a really rough period for Olympiacos because I remember that the fans were there to protest. Yes, it's true. Anigo, why? But it was, the Olympiacos. For me, it was good because you already know more than half of the player, you know. Mm-hmm. And this guy also have experience. He have experience about the pressure, the Olympiacos, what they want, and he come from the short times, you know. And you did well because when you come, you finished third. You win against Pana. You didn't win one derby before, and you finished well the season, you know. Finished third and gave the Olympiacos the opportunity to go to Europa League, and after Europa League conference. Yes. Diego Martinez. It was very good in the beginning, and after he destroyed everything. What did he do wrong? The pressure. The pressure and comment tu dirais, il était un peu pas trop vu, trop beau, quoi. Égoïste. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a jamais pris grande équipe. In a game against Freiburg, the score is 5-0. You are a part of history of Olympiacos. And in a 5-0, 84 minutes, he brings you in. If I was El Arabi, I wouldn't go in. If I was El Arabi. But El Arabi is a professional. I am seeking this, but I am more smart than him. You understand? Yeah. Because maybe he did this to start to fight with him. But me, I am professional. You put me 1 minute, 2 minutes, I play. I don't care. But after in the dressing room, you cannot see my eyes. You understand? Because I told him. You told him? Yeah, of course I told him. What did you tell him? I told him, why you put me 2 minutes after 5-0? You think I am Messi to put 7 goals in 1 minute? It doesn't have sense. Or you put me before 20 minutes to score, but to lose 5-0 and to put one guy, it's not because of me. I told also for the other player. I don't understand this kind of coach, what he want to do. It's not respect. I agree. He told you the reason? He don't tell me. He told me I want to change. I said, you change, okay. 2 days after, out. But Yussef, the most logical thing in a 5-0 game, it's already lost the game. The most logical thing to do is to bring a young guy and take part in a game maybe for once in his lifetime. Yes. I don't know. What is the point to bring in a 35-year-old guy? I don't understand. One good and experienced coach, he will never do this. Of course, I agree. And also, he will respect the player, and one player of Olympiacos, I am many years, you understand? It's not like I just come. This is not only this. You were already part of history of Olympiacos. Yes. Because you had already scored so many goals. Mm-hmm. You already were one of the top goal scorers in the history of Olympiacos. So the respect part is the most important one, I think. For us, because also it was egoist. Because when I go to warm up and I saw the fans start to make El Aраμπί, come inside, I think he didn't feel it good for that. Did you cross your mind that you denied to go in? Yes. Yes? I am seeking this, but for me, it was the moment I said, put me 1 minute, 2 minutes, I will show him I will not go this way what he want. I think he provoked me, you understand? She was searching for a dispute, for a fight. But when I finished the game, after I go, but... amazing. After you saw what happened in the pitch.
But when you go to the dressing room, he's another guy. Just, for me, it's just an idiotic decision. Yeah. Idiotic decision. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και όχονο σνακ, τις αγαπημένες μας βρικόλες. Δεν τις βγάζουμε γιατί ο Γιουσέφ είναι σε Ραμαζάνι, δεν τις ανοίγουμε. We respect you. We respect you, we respect you. We just show them. After Ramadan, we will send you. Thank you. Λοιπόν, οι βρικόλες Jumbo Snacks, έτσι, όχονο σνακ. Πολύ δυνατή, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Και φυσικά στοίχημα. Και εννοείται στοίχημα. Στηρίζει. Και είναι και ο χορηγός του ΑΠΟΕΛ, να πούμε. Στοίχημα, εννοείται. Παντού, σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Παντού είναι ο στοίχημα. The next coach, Carlos Carvalhal. We have good idea. For me, it was not bad, but also with too many players, it was difficult for him. He brings Carmo. And after he brings some player, and this team now, Orta, and they are very good player now. Yes. Still now. I remember a match with Martinez against Volos. You scored, I don't remember who, in the last minutes, and all players ran and kissed the coach. Do you remember this with match? Martinez, he says. With Martinez. When he was about to leave. And yes. I remember. Yes, it was against Volos. Yes, but you support him because. Newspaper, everything, they put pressure to maybe it's the last game for him if he lose this. And you know, some player they said when you score or you win this game, you go to him. And Mendilibar? Mendilibar, it was good to come this time for him because he have more experience than all the coach they come before. You understand? He choose also because it was not difficult. If you ask one coach to come after 3 or 4 coach before you. It's big challenge. You have more experience and they understand the way start after until now. You can say something. Yes. Bravo. The best coach in the history of Olympiacos. The most successful. The most successful. Yes. But he come in the good time because he have more experience than the previous old coach, and he brings something new. And this, I think, take. What did he bring? What is this new that brought? He don't care the name. He said that. He said, me, the most important, I don't care the name because I remember the first meeting he said, you have it 4 coach before. I don't know what he tell. I respect all of them, but me, who is good in the training, he will play. And he make one small precision because it was a short time. And for this time, he keep one level from some player they need because it was last part of this season. And after he improved, he brings some good player, and until now he make everything good from Olympiacos. And I think he understand the way the club want to be and the way we want to work. And also he bring some young player, and nobody did this in the past. Muzakitis, Kostoulas, yeah. It's very important. Did you see them coming? Yes, Costa from long time. Yes? Yes, because one time I play me in second team. I saw him. And I saw, and this is from Jose Anigo. Okay. Yes, he told me, look, this guy before, and I speak with him in time for that. Now when he celebrate, also he do this. Yeah. Against PAOK. Yes, against PAOK. And I am very happy because when your little bro. He's my little bro. I speak with him every time. And and one of player of academy when he improve and he play very good. You have one guy here in APOEL from Olympiacos Academy. Yes, Christos. Yes, he make operation. Kostoulas is a better player than you in this age. Yes. In this age, yes. When you were 19. Yes, but I remember me on him. Because what I like, I don't know if he's good, he have balls, you know, he try. And this I like. And me, when I was young, I said that I want to show. And this guy, he play like he play with the young guys, you understand? And this is very important. Sometimes he make good, sometimes not, but I like because he try. And I think this moment for him is very important. Musa is come on, Musa is not 17. I mean, he plays like 30. Musa is another planet. He plays like he's 30 years old. He's very smart, very, very smart. And very calm. This is, I think, the mentality he have, you know? And when he plays, amazing to see him. When a young guy comes, do an experienced one like you, grab him and tell him, you will see me in the pitch, you will give the ball only to me. You tell him that? Not that, but you want to show him, you know. You are young, give me the ball, you understand? Yes.
But for that, I told you, Costolas, he take the ball, he don't care. He said, my objective, I want to score, I want to do assist, I do it. I don't care who is my left, who my right. And this is I like because it's the way I did before me when I was young. I don't care if it's Arabi or El Kaabi. I go, I try, I do my best. If he keep this, I think he will be big player. More or less, some Greek player, they don't have it. This mentality. Yes, this mentality. Τώρα ήρθε η ώρα να το ρωτήσουμε αν αληθεύουν οι ιστορίες που ακούμε ότι αυτός πρότεινε τον Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό. Ναι. Oui, bien sûr. Yes. How? When the boss call you and ask you about something. Yes. Μαρινάκης. Yes. The same Μαρινάκης. Yes, same. Himself. Yes. And ask you about what? If you have someone to. No, it was the time. Yes, they need one striker and they have 2-3 player and they ask me about him. Okay. Already. And my agent also he know him and I told him he's very good player and until now he's a part of history also. Of course. He's a part of history. I am happy also for him because it was not easy to come and to adapt and to keep one needs me to keep one level like this. And Moroccan also is important. Also, yes, but do you have another Moroccan L? Another one. The third one? Just wait. I will just wait. When he will be ready, I will push him to go there. Do you have a cousin or something? Maybe I don't know. Do you remember James Rodriguez? Yes. Yes, I remember. How was to be together in the team or? It was, but me I play against him also when it was in Real Madrid. Oh yeah, correct. Yes. Him and Marcelo was there. Very good guys. Technically, we have one left foot. You can put the ball everywhere. Marcelo also. Marcelo. But Marcelo, they say that he had the problem of Marcelo. He come not ready. Yes. Physical condition. Physically, he not ready. And when he come, he need to start to adapt pre-season, and he already lose 1 month. Yes, after a year in Corinthians, took the Libertadores. Yes, he take Libertadores. I am happy for him, but in Olympiacos, I told you, when he come, he didn't come ready to play. Συγγνώμη, όχι Corinthians, Fluminense. Υπάρχει μια ιστορία βέβαια με τον Χάμες, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, που γίνεται αλλαγή στη Λεωφόρο και εκνευρισμένος φεύγει. Δεν ξέρω, ότι έφυγε από το γήπεδο. Ότι έφυγε από το γήπεδο, έτσι λένε. Τώρα δεν ξέρω, θα μας το πει ο Γιουσέφ εδώ αν ισχύει. Si. C'est vrai que je me souviens un match, il était venu, il était pas content de la décision et en fait il a pris sa douche et il est parti, ouais. Si, c'est vrai. I think it was training, no? Δεν ξέρω, μπορεί. He fight and after he left. With Mitchell? Ouais. With Mitchell. With Mitchell. I remember, yes, it was training. Who had the biggest ego in your 4 or 5 years in Olympiacos? Mitchell. Mitchell was a star, huh? Yeah, it was star, but when you are star player, you cannot be star coach. Okay. You understand? It doesn't go this way. Make balance. Yes. Tell us a few words about the big boss, Βαγγέλης Μαρινάκης. How is like a person? How is when the team wins and how is when the team lose? Like a person is what you said in Morocco, رجل أنس. It means men and half than men. You, me, everywhere can be men. Yes. But to be men and half is difficult. Okay. Because men and half is more than men. Yes. And to be more than men, yes, you need to have une parole. When you said something, you do it. Okay. You understand? Yes. And if you can trust him, when he said something, he will do it. A straight guy, yes. And after about president is when you win or lose, you know, it's like fans, you know. Yes, it's like fun. You have this in the blood, you know. When you score or you win, you celebrate like first like day baby. come in the stadium, you understand? And when you lose, it's normally it's not happy. But for me, first time I saw one president like this, near to the player, near to the team, near to the everything. He learned from the previous president. Marináki, before it was more or less fan of Olympiacos. And when he take the team, after he take experience from the previous one and they put Olympiacos in one level, you cannot the top. Yes. You do better. And for that,
is here, and you can saw also in Premier League what he do with. Yes, in Nottingham. Nobody can believe this, huh? Yeah, Nobody. of course. There is a good story about this because when you played against Maccabi, you acted like a boss, like the captain of the team. They told me that you told to all players that Malakis, be careful, PAOK won, and we should win also Maccabi to promote the next stage. Is this true? Yes, it's true. But who tell you that? I have. Alakas, you know everything. I have my spice. You have your private story, huh? Yes. But tell us the story. Yes, the story. Yes, of course, it was an important moment for us. And when you saw PAOK, they are winning. I said, us also, you need to win, because you cannot arrive one level here and you let also one team down. You understand? You know, when PAOK or AEK play one competition, European competition, and Olympiacos, they are there. When in the past, Olympiacos won Champions League or AEK or PAOK, they play Europa League, I am happy also them when they go so far, because for the next season, for the coefficient, it will be better. Yes. And you can have more chance to qualify for that. In this moment, I tell to the player, you have big chance to make one more step and you need to win. And this is my part of responsibility like a captain to tell that to the player. Olympiacos is over for you. Is it in the past? Or do you think that maybe there is a place for you there after retirement or previous to retirement? No, like I said to some players, some also from the president, Olympiacos is my second house, you know, it's a family. I still have connection with them, with the player. You don't know in the future, you know, when I finish my career, what not to do something. Do you dream yourself in the position of Karembé or Darko Kovacevic? Yes, what not. You see that you can do this? Yes. In Nottingham? In Nottingham is different because it's another mentality. Yes. In England, you understand? First of all, you need to learn, you understand? And me now, I have more experience in Greece. In Balkan mentality. Yes, Balkan And also in Nottingham there is no glifada. Yeah, of course. This is very important. You don't have Freddo Espresso. We went in Nottingham. No Freddo Espresso Metrio there. And the weather also is not like Athens. We made an interview with Koulis Dourekas. Yes. You know Koulis. And with Vlachodimos, the goalkeeper, Greek goalkeeper, is the goalkeeper of the Greek national team. We saw the stadium, we saw everything that is going on there. Yes. We saw also the match against Arsenal. The match against Arsenal. Yes. Yeah, Mr. Marinakis took the team from here and now Nottingham is there. Yeah. This is impossible. Nobody believe in the beginning, and now imagine next season they play Champions League. Yes. Yeah. And Olympiacos and they play. Ooh la la. And they Which play. team you will support? Olympiacos or? Olympiacos, of course. Sure. Of course, Yes. of course. Don't change, huh? No. Of course, Olympiacos. The Greek team always. Okay. Give us the present now. It's Yeah, of course. το δώρο. Τώρα θα δώσουμε το δώρο μας και θα συνεχίσουμε μετά τη συνέντευξη. This is This is 100 years. Yes. This is for you, only for you. Thank you so much. I appreciate. Thank you. This is for you. Did you This have is a this? good moment. Did you have Yes. this? No. No, I have it. Yes. But Soon, not here. But not here. Okay. Now you have it here. Thank you. Τίποτα, χαρά μας, θα ευχαριστήσουμε το Red Store, έτσι. Έτσι, εννοείται. Γιατί Σε ζητήσαμε την μπλούζα. Αγοράσαμε και μία βέβαια για να μας την υπογράψει και να την κληρώσουμε. Και αυτή, επειδή είπαμε ότι θα είναι για τον Ελ Αραμπί, μας τη δώσαν δώρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. So, Γιουσέφ, you will sign not this one, another one. You will sign this for a lucky fan of Olympiacos. Yes. Not this, another Not this, one. another one. No problem. This I is for sign you. everything. Yes, this is for 100 years. Your friend. So, Χρόνια πολλά. 100 years, χρόνια πολλά του Ολυμπιακός. 100 years, how do you feel? I think you need to speak with your father, with grandfather to remember the story of Olympiacos, who passed. For me, I know Olympiacos from Carambe, Rivaldo, you understand? You knew Giovanni, Olympiacos? yes. Yes, I am watching them to arrive 100 years is very important for the fans, and also what's happening with the fans, the crash. Η Θηρευτάλη, το... Yes. The dead fans. Yes, his memories for them, because without them, I think you cannot
You cannot forget this. Forget everything, you know, because football people think only goal, only win the game, but behind or around they have fans, they have family, kids, everything. Every people support you, and to celebrate this year with them is very important. And when I saw also the big show they make in Paris with the light, with this, it was with the drones. With the drones, yes. You wish you were here. You were there. Yes, I was there. It was very good. It was very nice. I don't show my face because you know I am not social media. Yes. But for the celebration, it was. Tell us the truth now. When you arrived in Olympiacos, I think everyone was talking about Giovanni and you should be better than Giovanni. I think the name Giovanni, it's for sure that you heard it. Yes, of course. Everyone tell me, yeah, Giovanni. You know, I think Giovanni, you make the time of him, and me, I make my time. He's a very good player, and he show for everything. Olympiacos is like this. You are part of the history of history, and each one have time and make memories for the fans. You are part of the history, and you are a strong part because you are a member of the team that celebrate the Conference League. Yes, okay. This is unbeatable. This and in stadium of AEK. In stadium of AEK. What? Yes, of AEK. Repeat. Okay, thank you. This was an extra motivation. If I told to the player, you cannot imagine. Hey guys, today is not final. It's more than final. I said, you cannot believe my phone, how many people broke my balls for ticket. Yes. And people, they don't know football, but they want to be there. Yes. Only why? Because they know historical if you moment. win, yes, historical moment. The fans will destroy the stadium. And I told to the guys, you cannot play one games and you celebrate one title in the stadium of AEK and with your family. If you are not motivated, I cannot do something more. Yes. You know? Thanks for Kaabi. Poof! And after, it was a memories night because you celebrate with the family, with the fans. In Athens, all Athens, it was red and white with the fire. Did you sleep that night? Poof! I don't sleep 3 days. Everywhere I go, it's for me. I take coffee. No, it's free. Everywhere. I said, yeah. And this kind of thing you cannot find everywhere. Only once in a lifetime. Yes, I swear. Also, I will win a title, and when I saw all Athens like this, people happy, you go in that. Congratulations! It was a very good moment and historic also for. And I think Olympiacos deserve after many years, many things pass, many big player pass, to achieve this title. And also the young guys also, they take also this. It was double title, you know. Yeah. In which point did you understand that you may win this? Against Fener, me personally and from some guys, I said if you win this game, you make very big step. Because after you have one game. It's one game for the final. For the final. Yes. But when I saw to beat Aston Villa home, I said you are untouchable. I said sure you will go until the end. And thanks God you did everything to arrive. And for me, to win Aston Villa away, it was the step to say, hey, be careful, you are here, you understand? And the final after is only one game. Fiorentina, I think it was the second. I told before the game, I said, be careful, Fiorentina. It was the second time they play final and they lose. Yes. And 2 years each other. In a row. In a row, you understand? And they said they have more experience than us, but you are home. This is the difference. And against Fener, you scored the penalty? No, me I lose. You lose? I lose penalty the first you one. Lose penalty, yes. But you have Zolakis, special one. Spider-Man. And it's another young one. Yeah. Zolakis. Young also, like Musa, maybe a little older, okay? Yes, but now you have you make one big step. You have experience and the penalty is difficult to score against him. We have a guy, ex-football player, Kostas Katsouranis, in our show. We make videos and live videos after Sunday's games. And he tells us that Zolakis maybe now or for sure in the next years will be one of the best goalkeepers in Europe. It's true. It's true because he's very smart and he learn quickly.
And this is very important, you understand? With the feet, good with the feet? Yes. And for him, it's not easy because when he come, it was Paskalakis. And this time Paskalakis, when he come from PAOK, he come to Olympiacos, and you know, the fans, if you are not ready, after you will come back to PAOK. And he show it was here, he make very good year this. And Sola, I think he wait the time to have this opportunity, and after when he take it, Medilibar gave the give him in the cup in the beginning, and after he keep this level, and now. Paskalakis is how is his character? Because everyone says that he's crazy. Να πούμε ότι τον έχει δει εδώ στη συνέντευξη. You watched the interview with Paskalakis. Yes. More than crazy. More crazy, but good heart. Good heart, yes. Very good heart. Superman. Superman. Comes to a point that he is annoying. He annoys you because he speaks. Yes, he speaks. But when you know him, after it's more easy. You understand? But you need to control him. He's like a child. Me, you can make 2 meters, 3 meters. I don't care. I tell him, hey, Pascal, ligo, easy. Ligo. All easy. Yes. But it's very good personal when you know him. Yeah, of course. Describe us the moment after the first match against Maccabi. Okay, big lose, and how to manage to win and to score 6 goals. It was difficult moment because first of all you play in Serbia. It was when better than Tel Aviv. Yes, better because than, in this moment you cannot travel in this area, and you say, guys, you have nothing to lose. Play, attack, and you will see. And I saw in the first minute. I don't know if I remember if Podence or Fortunis shoot. I think the first goal was Podence and the second was Fortunis, something like this. Yes. I said, I think today you can do something, you know, and you come back in the second half, and when you attack us, after you destroy him, and ElKaabi also he make one the bicycle kick. And I said today he can close eyes, he will score. Yes. And everything when you shoot, the ball goal. One of that days that everything is going goal. Everything goal. You scored also. Yeah. I scored, yes. The sixth one. The final. Yeah, final. Masouras give me back. The easiest goal of your career. In front of the line. Yes. Come on now. But it was an important win. Important goal, important. Imagine, you will lose that goal. This is more than a remontada. This is something you cannot believe. If I'm right, I think that has never happened. Never happened. Θέλω λίγο να μας πεις πώς αισθάνονταν μετά το παιχνίδι παίκτες της Μακάμπι. After this game, I think for me, you improve when you want, you can do it. But the most important to repeat it, because this opportunity you cannot have is one time in your life to lose and to need to score 4-0 to pass the next round. But after this, I said, I think you are lucky for everything. What to not to believe far, and until the end, game by game, you win Fener, you win Aston, and you are having the final. How was the player of Maccabi after this? How was? Oh, they cried. They cried. Yes. They said they don't realize. I think when you arrive the third goal, they said, what you happen? And I think after third goal they lose everything. Yes. And you can, if you make 5 minutes more, you win 10-0. I swear, because you are only attack, and then they lose ball fast. You know, easy. They said, I think today is not your day. Not your day, and attack. They were frozen. And also Tzola, he bring the ball, he give like this to contact to Podence, and he go like this, like snake, and he score. I think today everything is with us. How was your experience in the final? How did you experience the game? You were nervous? You were anxious? You were sure for the team? Not stressed, but nervous little bit, because you know when you play home, it's different. My quality of me, if I am stressing or nervous, I will not show you, because if I show you my stress, what you will do? You will stress, and also for the young player. But my positive, I said, hey guys, it's only one game. Smile, enjoy. How many people can be in your place now? They can pay to be in your place. Enjoy, and look here. The fans.
No fans, your family. Ah, the family, yes. And their fans. Yes. What you want more? Fans, family. And after the game, 20 minutes, you arrive home. To celebrate with your family. Yes. If you are not motivated, what I can do more? This is the positive things, you understand? But you have a little bit stress because it's final, people wait you, and you play with one team, they have more or less more experience than you. But I said, give everything, and until the end. Thanks God, you score last minute like this. And me, I am seeking, you go extra time. Before penalties, yes. Before. Yes, before penalty. Yes. Your hardest stadium in Greece? Against you. Against, yes. Waka. Waka? Waka. Why? In the previous season, it was. It has the track field and okay. Yes, but I don't like. Fan-wise? The atmosphere. Yes, atmosphere. Yeah. Tuba, Harilao, Philadelphia. I think Tuba better. Tuba. Because he's open, but you know, more Petkaris you cannot. Yeah, of course. Yes. You scored a lot of goals against AEK, a lot of nice goals against AEK. Every time. In Oaka. Every time. Every time. Every time. When I play against them, I score. Yes. I remember. Yes. I play very good. But also beautiful goals. Yes. Yes. Which one you like? The one that comes Holebas. Yes. And you make immediately the shot in one touch. The other corner. The other corner. This is yes. my favorite. Do you remember it? I remember. Yes. Cross from the left. Do you remember all your goals? Yes. Is 94 goals. Yes. Goals. Do you remember all your goals of your career? My career, not. But in Olympiacos, I remember all the goals. In which position do you spot yourself in the all-time scorers of Olympiacos? I think 10. No. 10? Higher. No. You are not the first. If I am first, I will remember. This is true. You are fifth. Fifth. Alexandris, the first one. Georgievich, the second. Anastopoulos, the third. Giovanni, the fourth. Giovanni have 98, no? Giovanni, it was near to Giovanni. Three goals. 97. Mindilibar let me to play this. And after you, Fortounis. But I think after you have the same goals. 94 Fortounis, 94 El Aраμπί. But in fewer games, you are in fewer games. Okay. This is better. That El Kaabi is in 13. El Kaabi is 13 in 87 games. Wow. And you played 225. Big difference. Can he pass you? Of course, he will pass me. You want him to pass you? Yes, what not? But I don't know. Maybe he's his manager. I don't know. No, but it's okay. I did my time, and now it's for him. I told you, same player need the time. Correct. You are not. I am not like this. I am not egoist. No, never. If I am egoist, I will not arrive until now. Tell us a few things about the games, the derbies against Panathinaikos. It was a special game. Did the Olympiacos people told you about this game? Yes, of course. In my first season, when you play Panathinaikos, all the week is different because it's derby. People wait this moment. Also, when you go everywhere in cafeteria, this week, it's not green, it's only red, you know? You have to win. You have to win this. And I think the fans also, they prefer to lose 3 games, but don't lose Pana. It's good because I like when before the game, the stadium start to be hot and to play this kind of game. So, in your mind, this game was different than the others? Yes. Panathinaikos, more special than AEK and PAOK and Aris? Yes, of course, because it's derby. So, do you have memories of the game, the famous game, the 0-0 that Vrusai scores, you are offside? Ah, yes. Do you remember this game, 0-0? With Pineiro, the referee, you were offside. You make a challenge with Segefeld, I think. The ball goes to Vrusai scores, but the goal doesn't count because you come from offside position. Offside, yes, I remember. Do you remember the game? Yes, I remember. It was in front of the line. There was some dispute with the president, I think. The president start to fight because, you know, when you don't accept this goal, start to aggress the referee. You were offside? For me, no. No? Because before the pass, it was not offside. But what I make the movement, I think the referee said offside of position, you understand? Yeah. Because you challenged the ball? Yes, you understand? Yes. It was not in the beginning of the action.
This is the after, but they thought that you made a challenge and you didn't let the defender to go to the ball. Do you remember the first match in Opap Arena when you won AEK? And after this match, you ate all together in a taverna, Greek taverna? Yes, I remember. Yes, it was after AEK. I remember you go to one famous restaurant. It was open. You go there and they make very good food party. It was amazing night because this time the team it was not so good, and when you win AEK and to make some distance between them, and you break the unbeatable record also. Yes. What is the craziest thing that Marinakis made for the team in a good way? I think it was last 3 years. It was not happy because you lose one game, and they come and they said I am not happy and they will have some judgment, you know, if you don't finish well, and they put some player to wake up, you know, like a president. Είναι αυτό που είπε θα φύγουν και τα σκυλιά. Ναι. Κάτι τέτοιο, θα αλλάξω τα σκυλιά. I will change. The media told the fans of Olympiacos that Marinakis once told the players that if things don't go my way, the good way, I will change even the dogs. The dogs in the ready. He told the players that I will change the dogs. Yeah, he said I will change, you know, but I don't remember what he said, but he said I will change everything, you know. Everything. This was the point. Yeah, this was the point. Giuseppe, you made some big contracts with Olympiacos, and at some point I think that there were people that they were questioning that in your age he doesn't deserve this money and maybe Olympiacos can take something else. Did you hear these rumors and things in the media? Of course I hear, but me I think about that I don't take attention. For me the most important, if you want one good player and he make the job, he deserves to have one good salary. But the problem is you are having the time of it was a little bit crisis because without thing having the world with Corona with this. But for me when I come free without transfer. And this time also Olympiacos have a good team, good player. And you play Champions League. Yes, but you scored also very crucial goals, and you deserved the renewal. Of course, I did everything, and for me, I cannot do more. To have 2 times best scorer, 1 times best player, and to prove in Champions League, Europa League, I think it was something important for me and for the president also to give me back like this. Did you know that your Kalashnikov celebration many years before? Yes. Kostas Mitroglou did the same. But not Kalashnikov. Not Kalashnikov, two pistols. Yes. But you know this? Do you know the detail that Socrates Kokkalis forbade him to do this? But he did it anyway. No, I know Mitroglou did like this, yes. But I didn't know the... Yeah, the former president of Olympiacos told him... don't do this. Don't do this. Why? But he did it. Bravo Mitroglou. Of course, why? You don't pay me to judge me what celebration I do what I want. You want to do this, you want to do that, you want to do this, this is your celebration. You prefer don't score or you score and you do the celebration. This is something personal. Which celebrate you like more from other players? From other players? Yes. Now I like the way they celebrate in England when they do... Cole Palmer. He's famous, yes. Yes. But he stole it. This is not his celebration. He stole it from NBA, I think. I think Kyrie or something, I don't remember. Να μιλήσουμε λίγο για την Arsenal και για... Αυτό. Εμείς κάνουμε διαφορετικές συνεντεύξεις, παιδιά. Όλοι θα ξεκινήσουμε από την Arsenal. Εμείς θα την πάμε στο τέλος. Είμαστε δηλαδή ανάποδοι. Game against Arsenal. If you had to choose one goal in your career in Olympiacos, this will be the goal against Arsenal. Of course. Last moment. No, last moment was the opportunity of Aubameyang. Yes, when you lose this, I said, wow, you still have chance. And you play extra times. You see what I did when I score? I am checking if I am offside. Because I remember when he played corner, I have the image still here. When he played the corner, Masouras, the ball go, and Omar come, and he want to control the ball, Omar, and after one defender come, he slide like this to give to Masouras, but Masouras,
from one touch. Yes. The left foot is difficult to do this. He put it this, but me, it was up. But the problem, it was the what is the name of defender with Brazil with David Luiz. David Luiz. He let the ball, but he can take it. Yes. And he don't know I am behind him. And when I saw the ball coming like this, I put my feet. With which part of your shoe you scored this goal? It was with the talon. I don't know this. Yes, φτέρνα, με τη φτέρνα. Because the ball come like this and both, and I put my feet like this to just to touch the ball. But thanks God she go inside and after behind the goals with the fans to celebrate. A lot of fans, eh? Oof. Yes. What lot of fans? They destroy Emirates. You don't listen one England people to speak. Yes. Of course. You think you play in Kariskakis, there come 5,000 or 7,000, but they show all the game. This gives power for the player. This is very important. This is the quality of Olympiacos also. Yes. When the fans travel, you saw the difference. Yes, the power. The player feel more energy. From my point of view, Γιουσέφ, I think that these are the moments that you understand that you play for a huge club. Yes. When a club can bring 7,000 in outside game and an away game, I think that this is the point that you understand that, okay, this is a big club. But this is also the smart thinking and the way I want to do Marinakis. You travel everywhere, you have one fans of Olympiacos. Everywhere in the world now. Everybody know Olympiacos. But when you play outside, you want to show and they bring fans and the fans come from everywhere. I remember when I played against Arsenal, there was in a hotel. They come sometimes. I said, oh, you come from Greece? No, you live in London. Another was from Scotland, a student, or someone, France or someone. They come because they like to watch the game. And when you bring this kind of people from outside of Greece and more fans than Greece, is something big, you know, and for the player is... You understand now you are... Yeah, of course. What's the craziest moment of appreciation from an Olympiacos fan? After this game, you are in airport, all the fans there celebrate with us. It was something, you know, surprise and... You played also in the next year? And the next year? Yes, also. Every year you play against... Arsenal. 3 years. 3 years, yeah. Yes. Yes. Every year, boom, boom. I mean personally for you, maybe in the road with your family, or when you are going for a dinner or for a cup of coffee, and a fan of Olympiacos comes to you and say to you something, or maybe they treat you something, they didn't let you pay. I mean these little things. Yes, this is a moment you cannot believe when you are a player, you know, and to arrive this kind of level, it means you make happy people, and I like when someone is happy and they give me back like this, because I remember this time I go to coffee with my kids or somewhere and said, hey, he's paying. Who pay? And I saw one time when guys maybe have 17 years like this alone in coffee, he said, it's me, Pektara. 70 years old. Yeah, 70 years. They remember me and they pay my coffee. I said, no, it was shame, you understand? But, you know, this is something you cannot find everywhere. You know, it's like this. When you give some pleasure from people, they give you back. And this is mentality also from Greece. And this is the problem of some players. When they come to Greece, you need to adapt fast, you understand? You don't come to enjoy the sun of... Which was the biggest difficulty adapting in Greece? In your life, I mean, not football. The driving, the heat. Driving, sure. 100% driving. Yes. Woof! In my first week. Yes. Wow, people drive crazy, huh? Left, right, bike. You know, but so in Morocco is like this, but you are more than Morocco. Because Morocco, they drive crazy, but they put signal. In Greece, no signal. No signal, no. This is the problem. And you don't know if you go right or you go left. You have to guess. Yes, you need to be focused. Be ready for everything. Yes. And what about the traffic in Athens? Well, Athens now is nightmare. It's not a city. It's a big city.
Every year, more people, more traffic, more cars. Λοιπόν, να πούμε εδώ, κλείνοντας, ότι μας έχουν ενημερώσει οι κατάσκοποι μας ότι ήσουν πολύ κοντά με το Φορτούνι και ότι βάζατε κάποια στοιχήματα, παίζατε μπιλιάρδο και βάζατε κάποια στοιχήματα, ισχύει αυτό? Ouais, c'est vrai. On joue au billard et au ping-pong aussi. Il est trop nul. C'est un mauvais joueur. Un menteur. Ο Φορτούνης... Non, Fortunis billard, very good. Very good. Ping-pong, no good. Yes. Basketball? Basket, yes, basket. It's good. Maybe better than football. And you in basketball? Me, normal. Normal. Yeah. Normal. I like to watch better. Yes. Yes. You like to watch basketball? Yes, I You like. have been in SEF many times. Yes. How is the atmosphere in SEF? Do you like it? Very good, yes. No, I like to watch the playoff. The playoff, Yeah. Euroleague. Yes, in Euroleague. Now you Yes, follow I watched Olympiacos? last time against Pana also. Yes. Of course. And there was... Strong, huh? Yeah, of course. There was a... And against the previous captain also. Slukas. Slukas, yes. Your favorite player in basketball? LeBron James, huh? From Olympiacos? Slukas, now is time for Slukas. I have two, but Slukas. Slukas, but now Slukas is Panathinaikos. It was in Olympiacos, but now it changed. Yeah. But now the French Fournier is very good. Yes. Γιουσέφ, he's very smart en plus when you play. Would you do that what Slukas did, Olympiacos to Panathinaikos or vice versa? No, never. This I cannot. I did very good time in Olympiacos. After you cannot change. I cannot find better. Did you know that everyone was talking about the jacket that you wear in SEF, a jacket of all the logos of NBA teams? Did you know that? No. Everyone was talking about the jacket. They like my jacket? Yeah, of course. I buy in USA when it was go to watch the final. Yes. Miami, yes. Is when Nike Supreme, you know? Yeah. And they put all the team. Everyone was talking about the jacket and was searching how much does it cost so they can take it. Yeah, have style, huh? Yeah, of course. But I swear they don't cost so much, huh? Yes. It was like 900. Yes, like this, yeah. It's a lot. Pieces. Small investments. Yeah. And many people ask me also about this jacket. They give me, I try. They want Joy to try to make picture. Yes, it's not fashion week, huh? You should charge them. Charge them to wear it one time and one picture. Which is your biggest what if moment of your career? Qu'est-ce que j'aurais pu différent? Si j'aurais percé plus tôt, j'aurais fait une meilleure carrière, je pense. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που τον ευχαριστούν, που τον αποθεώνουν, που δεν έχουν κάποια ερώτηση, που απλά θέλουν να εκφράσουν την αγάπη τους και την ευγνωμοσύνη τους. Και ο Γιάννης τον ρωτάει να πει τους 3 καλύτερους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, από άποψη ποιότητας και το αγαπημένο του συμπαίκτη για δωμάτιο, δηλαδή αυτό που θα ήθελε να έχει μαζί του στο δωμάτιο. Valbuena, very important, Mr. Assist. Εσύ. Tsimikas. Tsimikas. Yes. And 2 more, it was one time the Podens. And the time also for Guilherme. Και το δωμάτιο? La chambre, Omar, professionnel. El Abdelawi. Να μας πει 2 λόγια για τον τραυματισμό του Ομάρ, πώς τον έζησε. It was difficult for him. I don't want to speak too much, but thanks God he have some player and people like me and 2 other guys around him to help him. Because it was difficult for him and for family. Everybody know Omar, football player, but in the family, nobody know what he have and the kids. He's very strong mentally, but when you have some guys around you, with you, and they support you, it's more easy. But it was very, very difficult, and you cannot imagine what they pass for him in the hand to what he want to do. Επίσης ξέρω ότι ήταν παρέα με τον Χασάν, τον Ομάρ του Σουντανί και πολλές κουραζιέρες στο Σαρονικό με κάθε ευκαιρία σε ρεπό. This is the plan of Hassan because he like to go with the boat, you know, to this, and you make one group and you go together. It was a nice moment. Ο φίλος ο Κρύπτο ρωτάει αν υπήρχε σεβασμός από τους φανς των άλλων ομάδων. Oui, bien sûr. J'ai ressenti plusieurs fois parce que la première fois où j'étais à Athènes, j'avais des supporters. La deuxième année, j'avais des supporters du Pana, de AEK. Ils me disent
comme ça, en me serrant la main, on me dit nous on est supporters d'Ajax et truc, mais on te respecte, toi, respect parce que tu es un bon joueur et que tu es exemplaire. Et ça m'a suivi après avec les autres années. Και ένας φίλος ρωτάει εδώ, είναι φίλος του Άρη, ο Μάριος ρωτάει, γιατί είχες αυτή την αντίδραση στον γκολ του Μπουχαλάκη στο Ολυμπιακός Άρης, στο Άρης Ολυμπιακός. Την αντίδραση στον Κουέστα, γιατί πήγες να τον προκαλέσεις. Μας τα είπε off the record, ναι. Οπότε θα μας τα ξαναπεί μία τώρα. What I told you before, because it was a big fight with the goalkeeper, and in the beginning of the game he started to attack me, you know, to say Malakias, to provoke me with the bad way. I think he want to disconnect my mind, to take some red card, to do something bad. And when Bukhalaki scored this goal, I come to provoke him and I did this thing. It was first time in my career, but I want to do this because from the beginning of the game, the goalkeeper provoked me, and for me it was the good moment to give him something back. You do not regret it? No, not regret, not. But it was good way, you understand? Yes. Because I listen him, and in the end I just smiled to him in the face, you know? Did you see Bukhalakis? Did you see him? Yes, I saw him, but I don't look at him. This is very important. Because when you are here and I look behind you, said, why you don't look at me? I saw him, but if you saw the image, I turned a little bit my face to said, nobody is behind you. And when he make the turn, poof. Ποια είναι τα τρία πράγματα που σε έχουν κάνει τόσο καλό ποδοσφαιριστή? Travailleur, respectueux, ambitieux. Τι ξεχωρίζει έναν καλό επιθετικό από έναν σπουδαίο επιθετικό? Ποια είναι η διαφορά? La différence c'est de surpasser et de pas rester toujours confortable. C'est-à-dire un attaquant peut marquer des buts, mais un attaquant qui fait des buts et des passes, c'est encore meilleur. Να πούμε εδώ ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιουσέφ γιατί είναι και σε μια περίοδο Ραμαζανιού και είναι πολύ σκληρή η καθημερινότητά του. Τον ευχαριστούμε πολύ. Σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχει φάει όλη τη μέρα. Τώρα πέφτει ο ήλιος, περιμένει πώς και πώς να φάει. What you gonna eat now? We'll eat a date with soup and small coffee, and after you need to pray and wait 1 hour to make a dinner. Dinner normal dinner, you know, food with pasta, chicken. Okay. Now is more snack, you know. Thank you very much for your time. Thank you guys. Appreciate you very much. Me too. It was a pleasure. I don't have this habit to make it, but did you like it? Yes, very good. Nice question. I like it. Yes, you remember some memories. This is very important. Okay. You are very smart, but don't forget. Don't support. My friend, no. We don't tell this in the camera. Yes, you can. You put it. If you don't put it, I will put it me. Be careful. My friend, we don't. No. I am not your friend. Respect for everyone. Respect for everyone. No, I respect. It's a joke. I respect, but don't change it. Να ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά το στοίχημα. Thank you very much. It was an honor. Me too. It was an honor. Πάρα πολύ. Και φυσικά ο Snack τα παίρνουμε μαζί μας παντού και στην Κύπρο το φέραμε. Είμαστε εδώ πέρα και μας κρατάνε στην τροφιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Faut follow Betarades. Les gars, donnez de la force. Abonnez-vous. C'est une grosse page sur Instagram. Ils font des bons contenus. Donc, cliquez les likes et abonnez-vous. Thank you very much. D'accord. Τι λέει, πώς πήγε χθες? Πού? Ελ Αραμπί, ρε. Μεγάλο καφενείο, Ελ Αραμπί, δεν το έχω αυτό. Πολύ καφενείο. Μιλάμε για καφενείο, και γαμώ τα άτομα είναι. Θα πέσεις, Ράφα. Άμα δεν είχε και Ραμαζάνι και ήταν λίγο πιο. Είχε την ενέργεια που απαιτείται. Την είχε την ενέργεια, εντάξει. Απλώς περίμενε πώς και πώς θα πάει να φάει. Εντάξει, λογικό. Ναι. Δεν το καθυστερήσαμε. Εδώ εμείς που τρώμε κάθε 3 ώρες πρέπει να πάμε. Δεν το καθυστερήσαμε βέβαια. Όπα. Έψη κάμερα. Μεγάλος ο Ελ Αραμπί. Στο τέλος γίναμε κολλητοί βασικά. Ναι. Είμαστε πολύ φίλοι. Εγώ τον θεωρώ φίλο μου δηλαδή. Ήρθα να δω γιατί είναι φίλος μου. Είναι φίλος. Μας προσκάλεσε να ξανάρθουμε να δούμε και παιχνίδι. Μας έκανε κονέ με Ομάρ. My friend λέει I have a very free time λέει. Ομάρ, ναι. Και ήταν πολύ ωραία και αυτά που κάναμε και χθες στο γήπεδο. Γι' αυτό θα ξαναπάμε κιόλας. Γιατί μας μίλησε και ο Νεκτάριος για την ιστορία του ΑΠΟΕΛ και μας είπε πως έγινε και ο διαχωρισμός και πώς προέκυψε η Ομόνοια. Ναι. Από τον ΑΠΟΕΛ προέκυψε η Ομόνοια. Είχαν αντιδράσει σε μια επιστολή που είχε στείλει τότε η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ στη Χούντα στην Ελλάδα. Επειδή θεωρήθηκαν μετά αριστεροί, ξέρω εγώ, και θέλαν να διαχωρίσουν τη θέση τους.
ουσιαστικά φύγαν από εκεί και κάναν την Ομόνια. Και η Ομόνια έχει διασπαστεί, μεταξύ έχει γίνει η Ομόνια, μια άλλη Ομόνια, δεν είναι η Ομόνια. Αυτό ήταν θέμα, μήπως ήταν θέμα οφειλών? Όχι, όχι. Διαφωνούσαν οι οπαδοί με την ιδιοκτησία που είχε έρθει ένας λεφτάς και κάνανε μια άλλη Ομόνια, η οποία σιγά σιγά ανέβηκε κατηγορίες και πλέον παίζουν μαζί μεταξύ τους. Δηλαδή. Αυτοί που είναι Ομόνια υποστηρίζουν αυτή την Ομόνια που φτιάξαν οι ίδιοι, οι υπόλοιποι υποστηρίζουν την Ομόνια την άλλη. Δεν ξέρω, μπέρδεμα. Δεν έχω εντρυφήσει ιδιαίτερα στο Κυπριακό ποδόσφαιρο. Δεν έχω δηλαδή δώσει έμφαση πολύ γενικά. Δεν έχουμε επαφή, εντάξει, είναι λογικό. Κακώς. Αλλά τώρα σιγά σιγά μας αρέσει, ρε παιδί μου, που ερχόμαστε σε επαφή με το Κυπριακό ποδόσφαιρο και βλέπουμε. Λοιπόν, στον δρόμο για την Λάρνακα, εκεί έχουμε ξαναπάει βέβαια μεγαλωταίο. Ναι, δεν έχουμε ξαναπάει όμως από την Λευκοσία στη Λάρνακα. Όχι, γιατί δεν είχαμε ξαναπάει Λευκοσία. Σωστά. Οπότε το ένα φέρει το άλλο. Ναι. Έχουμε την αυτοκινητάρα μας από Car Emotion. Μεγάλη Car Emotion, τους ευχαριστούμε πολύ γιατί σαπορτάρουν σε ακόμα ένα ταξίδι. Όλα πολύ εύκολα, χωρίς πιστωτικές, χωρίς. Μόνο κατεβάζεις το application, κάνεις μια εξακρίβωση στοιχείων, ρε παιδί μου, και από τη στιγμή που έχεις το application, μετά μπορείς να πάρεις το αμάξι της επιλογής σου. Χωρίς πολλά. Χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων, έχει πάρα πολλές ανέσεις και κομφόρ, τα οποία τα συστήνουμε ανεπιφύλακτα να τα δοκιμάσετε κι εσείς, να του δώσετε μια ευκαιρία και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσετε να εμπιστεύεστε την Car Emotion. Την ευχαριστούμε γιατί. Και μεγάλη γκάμα έτσι εταιρείες. Μεγάλη γκάμα, βέβαια, εννοείται. Οπότε μεγάλη γκάμα σε εταιρείες, πάνω να πει μεγάλη γκάμα σε επιλογές, πάνω να πει μεγάλη γκάμα σε ό,τι αυτοκίνητο θέλει ο καθένας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ καλό. Πλήρη ασφάλεια, χωρίς απαλλαγή, έτσι, να τα ξαναπούμε αυτά που είναι σημαντικά, γιατί είναι πράγματα τα οποία, ξέρεις, δεν είναι συνηθισμένα όταν πας να νοικιάσεις ένα αυτοκίνητο. Έτσι όπως το λες. Και χωρίς πιστωτική, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πιστωτικές κάρτες. Ναι. Εγώ για παράδειγμα μέχρι πριν από 1-2 χρόνια. Ούτε εγώ. Στα 34 μου έκανα. Εγώ δεν έχω βγάλει ακόμα. Εγώ έχω βγάλει για κάτι αγορές που θέλω να κάνω σπίτι, αλλά δυσκολεύτηκα πολύ να νοικιάσω αυτοκίνητο. Δηλαδή υπήρχαν πολλά μέρη που δεν μου τα δίνανε. Σε διακοπές το καλοκαίρι, ας πούμε, δεν μου το δίνανε. Εννοείται. Έπρεπε να πάω δηλαδή μέσω πολύ του γνωστού, του παραγνωστού μου, του ένα, του άλλου, μπας και μου το δίνει. Και το άλλο είναι όταν δεν έχεις πιστωτική και πας εκτός Car Emotion, ας πούμε, να νοικιάσεις, θα σου ζητήσουν πάρα πολλά λεφτά cash ως εγγύηση. Ναι, αυτό. Οπότε εδώ λύνεται το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, application, έχεις κάνει ουσιαστικά μια ταυτοποίηση στοιχείων και από τη στιγμή που κάνεις ταυτοποίηση μετά τελείωσε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Ναι, και πολύ γρήγορα όλα. Εμείς πήραμε ένα Ford Kuga. Πολύ δυνατό το Ford Kuga. Είναι πιο παλιό σχέση με αυτά που πήραμε την άλλη φορά με την Car Emotion και σε σχέση με άλλες επιλογές. Αλλά το θέμα είναι του χώρου εμάς. Δηλαδή, επειδή έχουμε πολλές βαλίτσες και μας χωράει, είναι πολύ καλά. Απ' την άλλη οδηγούμε ανάποδα. Ανάποδα, ναι, φαίνεται άλλωστε. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Πώς το καταλάβει, θα μου πεις, τέλος πάντων. Πόσες φορές έχουμε οδηγήσει ανάποδα? Αγγλία, 2 φορές και Κύπρο. Έχασες 5 φορές και Σκωτία. Εντάξει, μωρέ, ναι, η Μεγάλη Βρετανία πια στο σωστό. Πρώτη φορά εκεί οδηγήσαμε. Τα είδα όλα. Και είχε και αυτοκινητάρα τότε. Ένα Volvo V90. V90. Αυτό είναι αεροπλάνο. Πάρα πολύ μεγάλο. Και ανάποδα ήταν, δεν θυμάστε που ξεκινήσαμε να μπούμε και μπήκα στο αντίθετο ρεύμα με τη μία που φύγαμε από το αεροδρόμιο. Πώς δεν το θυμάμαι, λίγο. Θυμάμαι επίσης και στο Άμστερνταμ που καβαλήσαμε ένα. Που οδηγούσες κανονικά και μπήκες μέσα στις ράγες από το τρένο. Όχι τρένο, εντάξει. Τραμ, τι ήταν. Και στην αρχή δεν ήταν ωραία η οδήγηση. Παρότι είχα πολύ δύσκολες συγκυρίες τώρα αυτό. Αλλά εντάξει, είμαι πολύ έμπειρος οδηγός πλέον. Έχω τρακάρει τόσες φορές που δεν έχω θέματα. Μπορώ να διαχειριστώ όλες τις καταστάσεις. Πόσες φορές έχεις τρακάρει? 4-5. Γιατί σταμάτησα να μετράω κάποια στιγμή. Αλήθεια, εγώ ούτε μία. Δεν έφταγα σε μία βασικά. Έφταγα σε μία που διέλυσα το αυτοκίνητο μου. Το διέλυσα. Το πήγα στο συνεργείο και μου λέει αποκλείεται, μου λέει να τρακάρεις με πρώτη. Που είναι εκεί στο πανόραμα που ήταν εκεί. Κάνω μία γεμάτη πρώτη, γιατί νομίζω ότι έχει φύγει μπροστά μου. Και τον καρφώνω. Και με πρώτη ταχύτητα έχω κάνει ζημιά. Και μου λέει αυτό στο συνεργείο, έλεγε αποκλείεται, μου λέει. Αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση, μου λέει, με πρώτη ταχύτητα να το κάνει αυτό. Λέω αδερφέ, και βγαίνει αυτή και μου λέει αγόρι μου, λέει, μην ανησυχείς, λέει, δεν πειράζει. Εκεί λίγο την θαύμασα για την ηρεμία της. Γιατί αν με είχε καρφώσει εμένα έτσι από πίσω κάποιος, δεν νομίζω ότι δεν θα μαλώναμε, αλλά νομίζω ότι θα ήμουν ήρεμος. Όχι ότι σκέφτεσαι για το αμάξι. Το αμάξι θα φτιαχτεί. Οκ. Σου στέλνει τη μέρα, ναι. Την ταλαιπωρία και σου χάλασε τη μέρα. Τη μέρα μόνο και ότι θα έχεις αμάξι. Που βέβαια αυτή σου λέω από πίσω δεν είχε θέμα. Το αμάξι της κουνιόταν.
Δηλαδή έφυγε κατευθείαν με τα μάξι και βγαίνει και μου λέει το αμίμητο, τη γυναίκα της, το θυμάμαι σαν τώρα. Μου λέει: αγόρι μου, μην ανησυχείς, αυτά είναι λαμαρίνες. Λέει: έχω χάσει παιδί, λέει, σε αυτοκινηστικό. Τι λέει. Και εκεί με πέταξε στο πάτωμα. Δηλαδή εκεί είναι unbeatable, δηλαδή δεν μπορείς να της πεις τίποτα. Και μια άλλη φορά είχες. Είχε τρακάρει σε ένα νησί που πήγε άλλη να ανοίξει την πόρτα. Αυτό δεν το έβαλα. Έχω κάνει δικαστήριο για τρακάρισμα. Δεν παίρναμε την ευθύνη, κανένα από τους δύο. Είναι το πρώτο μου τρακάρισμα. Το καλύτερο τρακάρισμά μου. Όχι από πλευρά όμως ζημιάς για μένα. Το καλύτερο όμως άποψη ότι στη μανούρα που είχε. 2013. Ήταν το πρώτο μου τρακάρισμα. Οδηγάω 2 μήνες, 3 μήνες. Ναι. Κατεβαίνω την Νεάπολη, έχει αρχίσει να βρέχει λίγο γλιτσιασμένος ο δρόμος. Είναι και αυτή η γλίτσα που γλιστράς και φεύγει το αμάξι. Ανάλογα το αμάξι βέβαια. Εγώ είχα ένα άτος, μια σκοτόστρα, ένα σπιρτόκουτο με ρόδες. Ένας τύπος ανεβαίνει την ανηφόρα στην Νεάπολη εκεί στη Βαλσαμή για όσους ξέρουν. Εγώ την κατεβαίνω. Απέναντι είμαστε. Αυτός την ανεβαίνει. Όμως, τι κάνει ο έξυπνος. Έχει παρκαρισμένο, δίπλο παρκαρισμένο μια Mercedes. Και πάει να την αποφύγει. Και πάει να βγει δίπλα από τη Mercedes. Για να μπαίνει στο ρεύμα σου δηλαδή. Εντελώς. Και εγώ καθώς παίρνω τη στροφή κατηφόρα και τον βλέπω μπροστά μου, παγώνω. Δηλαδή κοκαλώνω γιατί έχω αμάξι μπροστά μου. Στο ρεύμα μου. Ναι. Πατάω φρένα, το άτομο δεν σταματάει ποτέ. Και για κανένα λόγο. Μα γιατί δεν παίρνει κανείς την ευθύνη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, αυτό φταίει. Εγώ μαζί σου είμαι. Πώς γίνεται να λέει ότι δεν φταίει. Εντάξει, γιατί μετά δεν το δεχόταν ότι ήταν. Ότι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Δεν το δεχόταν. Άρα έλεγε ψέματα. Έλεγε ψέματα, ναι. Και γιατί εκμεταλλεύτηκε αυτό. Πώς γίνεται να τρακάρατε έτσι, όντας το ρεύμα σου και να μην έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα. Γιατί εγώ έχω πατήσει φρένο και το αμάξι με τη γλίστρα όλη αυτή που κάνει, καταλήγω να είμαι στο άλλο ρεύμα και χτυπάμε δεξιά με δεξιά. Καταλαβαίνετε. Ενώ έπρεπε το normal να χτυπήσει μέτωπο ή αριστερά. Με τοπικά, ναι. Εμείς χτυπάμε δεξιά με δεξιά. Και φαίνεται ότι και εγώ είμαι στο άλλο ρεύμα. Το χειρότερο από όλα είναι ότι ο παππούς που έχει διπλοπαρκάρει τις Mercedes για να πάρει τσιγάρα απέναντι, έρχεται εκεί και μου κάνει. Πού μου λέει, παραλίγο λέει δεν με χτυπούσες. Και εκεί εγώ μέσα στην ηλικιότητά μου, γιατί είμαι 23 χρόνων, 24, αντί να του πω γαμώ τα πάντα σου που έχει διπλοπαρκάρει και έχει διαλύσει τον δρόμο, δεν φεύγει από εδώ να δεν έρθει η τροχέα, του λέω πού να έχετε δίκιο, λέει συγγνώμη του είπα. Δηλαδή, τι λες. Τρεχώθηκα, ταράχθηκα. Δεν είχα τρέχει. Ναι, εντάξει, λογικό. Δηλαδή χαίστηκα πάνω μου. Αφού όταν βγήκα στον απέναντι μου που τράκαρε που τελικά το κερδίσαμε στο δικαστήριο, του είπα συγγνώμη. Δηλαδή, δεν φρέναρε το μάξι μου του λέω. Νομίζω ότι έφταγα εγώ. Με βλέπει ότι ψήνομαι να πάρω την ευθύνη στην αρχή. Και σου λέει γίναμε. Και όταν έρχεται η ασφάλειά μου και του τα λέω, μου λέει μην πάρεις την ευθύνη. Την ασφαλιστική. Σωστά. Και δεν την παίρνω. Και δεν υπογράφω ότι έχω την ευθύνη. Εκεί τρελάθηκε αυτός και μου λέει, και άρχισε να μου λέει τι κάνεις και πώς και τι. Του λέω αδερφέ, δεν είσαι στο άλλο ρεύμα. Μου λέει φρένα εσύ ήρθες, καλά του λέω εντάξει. Και έγινε δικαστήριο. Δικαστήριο κανονικά. Και πήγατε κανονικά, κανονικότητα. Και ήρθε κι αυτό. Κανονικά. Και το χασέ. 100%. Και μάλιστα εμφανίστηκε σαν τώρα το θυμάμαι, γελούσαμε με τους δικηγόρους. Εμφανίζεται η κόμενά του, η οποία δεν ήταν στο αμάξι. Και εμφανίζεται και λέει και αρχίζει να καταθέτει κανονικά με το δικαστήριο. Και τη ρωτάει ο δικαστής, ήσασταν εκεί. Και λέει, όχι, λέει, πήγα μετά. Και γελούσαμε κομπλικά. Λέμε, δεν μπορεί τώρα να με πιάνει. Τέλος πάντων, είχα μια εμπειρία στο δικαστήριο δηλαδή. Έλα, ρε. Ναι, ωραία ήταν. Πολύ πλάκα είχε. Φοβερά πράγματα. Ήταν και πολύ ωραίο, το κέρδισα. Πολύ μ' άρεσε. Ήταν το πρώτο δικαστήριο που κέρδισα. Πλέον, ας πούμε, για παράδειγμα, αν ξανατρακάρω, θα πω ότι σε έλα. Το έχω σκεφτεί δηλαδή. Μακάρι να μην γίνει, βέβαια. Αν όποιος είναι μέσα, να τραβήξει βίντεο κατευθείαν. Δηλαδή να βγάλει το κινητό και να τραβήξει βίντεο τα πάντα. Είτε τη δράση του άλλου, είτε το που βρίσκονται τα μάξια ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρει και ο κόσμος. Στην αρχή να τραβάς φωτογραφίες. Να τραβάς φωτογραφίες και να τραβάς όπως είναι οι καταστάσεις ακριβώς. Γιατί μπορεί να έχει διπλοπαρκαρισμένο κάποιον, κάτι, το οτιδήποτε, μπορείς να αποδείξεις αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορείς να τα αποδείξεις, μετά φεύγει ο ένας, χάνει το άλλος. Λοιπόν, επειδή μέσα στο αμάξι μιλήσαμε λίγο έτσι για τη συνέντευξη και το είπαμε. Πας λίγο και εσύ για closer, πώς φάνηκε γενικότερα η εμπειρία στην Κύπρο, γιατί υπάρχει. Μ' άρεσε πολύ. Νομίζω ότι ήταν από τα πιο επιτυχημένα ταξίδια μας. Ναι. Αλήθεια είναι αυτή. Γιατί είναι 3 συνεντευξάρες, καλά παιδιά, όλα και τα 3. Μας βοήθησαν πολύ. Έχω πολύ θετικό vibe γενικότερα. Ισχύει.